Paenga o le tio wake tarifolau. Ai whakawhehokotaki anga o Tonga I he kolope. This is Radio Vake Tarifolau, where Tongans can connect globally. Malo malo mari au eki pea malo lele e tonga kotoa pe o kuhe paenga le tio wake tarifolau ta lele ki mo tolu I Hawani mo tau polokalama koia o ku kamata aki o Vtf ai a ko polokalama San Francisco Tonga Interfaith pea o ku lele henik mo tolu hoik mo kainga kotoa pe tukuma ke o atu pe e tau himi e ane pea mo kisha at pe tau himi kamata ke kamata anke tau polokalama pe ko ne lava pe ko ia ko tau lotu ai pe tau hoko atu mala Ane te tuga te whainga marie ke tau kamata lewa mo tau polokalama ko e San Francisco Tonga Interfaith. Malo ane. Malo apito e meri ka te foki ke wake e tarifolau. Ono tuku mai whainga marie ke whakahoko ato ai polokalama ngā maheni ko ia ai San Francisco Tonga Interfaith e whiawhini ai a koe aho tō pule lulu ai nusi ulai aho walu wanoa wataha. Ia whai te polokalama koe ni San Francisco. O ku atwain hatari loto whiawhia ka ki motolo kai pehe foki ke toko taha ko ia oki I he lokini mo ki tau tolo koe toko taha koe ni ko hone hoa ko kisha. Ko kisha foki te uki introduce no pea kisha pea oska pa te utuko tai niki ai ke ni whakatok whakahoko mai mo ine ngā aue. Koe emeri foki koe polokalama koe ni a interfaithness mōlo pe foki whakaamu ke iaha taini ke tupu ke hungai ai tō tupu o whakahoko mo whakalele ai polokalama ko ia pau tau whiawhia ai ma oele e kisha ai roto toa ke ni whakahoko atu o ni kamata ai polokalama ko ini ko kisha foki ko o whiwhine peia o whaiwhekau la tūtangulu pe a mo sela o pua tongi lava
aia o kuisten puluno ka mau ko aia pe o no fika vai ki e family teu pe teu tuange ai taimi ko ni ki a kisha pe ane whawheiloa ki mai pe ko pakai hake o ku as mai pe mo me aheni mo tuna ki e ne whawheiloa ki mai mo tuna kisha. Hi, thanks for having me on there. My name is Keisha, as she had introduced me, and I have also here with me Duna Vahai. She also works with me. We work for BACHAC, Bay Area Community Health Advisory Council, and basically what we do at our line of work is we are there to give knowledge and to provide the resources for underserved communities, especially those of brown communities. And me and Duna, we try our best to get our PI communities in, the Tongans, Samoans, and all other Fijians, whatever it is, so that they are part of the conversation and the resources that we have available in order to bridge that gap for the health disparities. We are here, we have administered a lot of vaccine clinics, and I think also we have noticed that a lot of the majority of the population that are kind of nervous to taking the vaccine are the younger generations. You see a lot of things on the internet and you read, there's a lot of conversation and things on if it can be trusted or not. And I think that's kind of what we're here for, is we're here to basically give our best advice and give the best knowledge that we can give. And then from there you make your best educated decision on what you feel is necessary and safe for you and your family. If there's any opening topics that you wanted me to go ahead and go through first, or any questions anyone had for me, I can go through that as well towards later on. But I think one of the biggest things that I've noticed, and that people were, especially my age group, and what they were nervous about in the vaccine was, is it safe? And I think it's also because of the push, it makes folks like us nervous as to why is it almost like they're forcing us, or it feels kind of too, I don't want to say aggressive, but at a point it can feel that way. And I think sometimes, us younger generation, we can be very rebellious in that way. I feel. Mm-hmm. And I think there's a lot of things that I've learned in regards to the COVID vaccine. And I think when you do your research, the best thing that you can do is just figure out the best and know as much as you can before you make your decision, instead of just simply ignoring it and simply being ignorant to whatever information that you're intaking. Be knowledgeable about what really is true and what really isn't true. I think in regards to, let's see here, like I know for the vaccine, one of the questions, the first thing that I'm going is, how come it's not FDA approved? And what I've learned is that because it was something that was so quick, it takes a very long process for a product or something to be FDA approved. So within that, the only reason why they were able to let the vaccine be administered without being FDA approved is because here, and I quote, the benefits outweigh the known and potential risk of the vaccine. So because of the benefits that they outweighed the risk, they then felt that it was okay. And also the approvement for FDA approved, like Pfizer, it'll take within, I think, until January 2022 to February 22 for it to be finally fully and officially FDA approved, if that makes any sense to anybody out there. I think it would be, right now, I think they pushed it and it was about a year or half a year. And then
then they were able to push that out because it was a very, very large study group. And I think also it's a different kind of vaccine. It's not like the flu vaccine or there was another one like the measles vaccine. I think what I've learned is that this uses the mRNA. I have a lot of resources that you can find, even like you can even look up on YouTube. There's a lot of information out there. And then it's an mRNA vaccine, and it's to deliver immunity. And the mRNA, in regards to like the body and the proteins, it's a short strands of instructions that builds proteins. And then another false information that people are always saying is that it alters your DNA, but through this, it's impossible to alter your DNA in any way through these. It's a messenger RNA. It's proteins that you have in your body. And they've had research for this in decades, but it hasn't made it into the market until now because of COVID vaccine. So this research and things like that, it's been done for years, decades actually. And I know everyone is hesitant because it was made so quickly, but I think because that they have been researching this for decades and years, and then they felt that this was the opportunity to use those research to use and make it into a vaccine. I think that is why they felt that the urgency and the push for this, it was safe and it's worked. I mean, I've done the vaccine. I know a lot of other folks on here have done the vaccine. And when you have the symptoms of the COVID-19 after you take your vaccine, I mean, that's normal. Like it's saying that your immune system is doing what it's supposed to do. If you feel the chills, if you have a sore arm and things like that, that's your immune system responding correctly to the vaccine, because that's exactly what it's supposed to do. It's supposed to give you the antibodies for it to fight it if you were to come in contact with COVID-19, if that makes any sense to the folks out there. I'm also sorry for all those that I'm speaking in English. I'm still working on my Tongan. Don't worry about it, Keisha. Don't worry about it. Yeah, I'm glad that I have this opportunity to talk about the vaccine, because I think especially for folks my age, even for myself, I was hesitant to do it. And I think probably in my line of work, I was probably, to be very honest, among the last to get my vaccine. But after doing all my research and learning more about it, and then when you're seeing all these folks that are getting vaccinated, and then you also see that there's a disparity, like sometimes there's a lot of people who don't have access to it, but it's something that's so essential, like it's needed, especially at a time like now. Then you become like, okay, well, let me be that example and let me get the vaccine so that those can follow. If they have any questions or whatever, then I can be here for that reason. Yeah, I don't, if there's any other, I can only hope that I think we will go towards a herd immunity, where if they see that all of us are getting it and we see that, it's a safe environment, because that's really what we want. We just want to go back to being a safe environment, because COVID-19 has changed everything. I don't think even after that pandemic, we might not be able to go back to normal, because now there's new standards and a new normal, like new norms, like all these Zooms, for example. And even like for school, I think now is the time where, you make a shift in finding where you stand, in the world and in a time such as now. And I hope that all of our younger generation, especially those that are in our churches and in our group, that they feel inspired and impelled to do what's best for their families and for the community. Maybe if I could, let me see. So that I can have a conversation going. Ane, why did you get the vaccine? Very simple, because I wanted to feel at peace with myself. And that's a good question. Yes, for the protection, but before anything else, I was a nervous wreck. I was worried, I was concerned, because my parents are in their 90s. And I think all of us went through this. And when the vaccine became available, I wanted
that peace. I wanted to be able to feel at peace and not have to worry and be protected. So that's my number one. It was at peace before protection. Okay. And I hope that answer, I have a question for you, Keisha. Yeah. If you don't mind. Well, did I answer your question? You did. Okay. Yes. All right. One of the things you said, and I think this is what we need to maybe concentrate on. You said, the benefit of getting the vaccine outweighed everything else. And, we have heard so many people, different people talk about this, but why is it, Keisha, that your age group have this, they have this thinking, or in their mind is like you said, you alter their DNA, and because it's not FDA approved, all these things could be happening. I even heard where they might not be able to give birth. And, it's sad because you mentioned it, they're getting all these false information. And to me, Keisha, the benefit of this outweighed all those false documentation or false news or false report that we have heard about it. But I guess my question, why do you think your age group feels this way? Based upon my opinion, I know that there's a lot of answers to this, because, there's a wide range and where there's so many different personalities and things like that. But I think one of the main common patterns that I have noticed is that we have gained in our generation a distrust for the government. There has been, I think, because of there's so many things that have been going on, and you have like these riots, and then you have like all of these occurrences that are going on. And I think with our generation, it comes to like, you see that there's a common understanding of it's like a us and them mentality. And then I think that it's there. And I think that creates that barrier where they distrust, a lot of like, the policies or just things that you see on the news. And then I think because of that, and then when they hear something like, oh, it alters your DNA, like that's the first thing that they do, is that they just run with that and they go with that, because there's already a common like feeling of that they don't trust our leaders and things like that. And to an extent, I get it, to an understanding, because I think even when I do when we have our little vaccine clinics, and we do have a vaccine clinic this Saturday. Right. I pop that in. That's right. Saturday, Sneak Lane. It's from 10 to... It's 10 to 3. 10 to 3. 10 to 3. Yeah. And even at those vaccine clinics that I see, a lot of, like, they just don't trust it. And I think that there has been a lot of evidence and occurrences that have happened where, people kind of step back and they're like, that's a little fishy, or things like that. And even when I have the vaccine clinics, like the younger folks will come with their parents, but it's never really, them who want to do it for themselves. But I mean, all we can do is just educate, and then they can just do their best to make their own educated decision upon that. But I agree, I think if you see, I think instead of just focusing on the negative, if they could see that how much that the benefits outweigh the negative, then maybe you could create, like a different perspective, like, oh, well, if it's better positive than negative, then maybe it's okay if I get it, right? Because I think they just focus more so on the risk without even knowing or understanding that there's way more, beneficial aspects to this than negative. But yeah, Keisha, let me ask you this, and of course you and I are just chatting away, but let me ask you this. Is there anything that you think that we can do, the Tongan interfaith,
the community. Is there anything that you feel we'll be able to do that we will somehow reach to that age group? I mean, we have tried, well, I shouldn't say we have tried everything because we haven't tried everything, but, you know, we have gone through the church leaders and they have voiced their opinion in this radio station. They talk about it at the altar of their churches, but yet we still are not getting through to the age group. Is there anything that you feel that we can do as to communicate, or any program that will maybe able to reach out? I think I noticed the best thing to do is just getting them involved. When we have our vaccine clinics, I know that that's also something that we need to work on, but having them there at the forefront and seeing them, and well, I'm saying this based upon my own experience. For me, until I started working at the vaccine clinics and until I started, you know, volunteering and helping out in my line of work, that's when I realized how impactful this work is and how impactful this vaccine is. And I think that's when I feel like you won't realize it until you're finally there and you're finally in that moment and in the presence and you're working, and then you see, you know, firsthand, like the people that you're helping. And then I think that would be, for me, I think that would be the best way to help, because, and then after I did see that, then it's like, oh, well, then maybe this vaccine isn't that bad, right? Like you see all these people who are getting it and they're totally fine, and they're so relieved, right? Like you had said, like there's a peace, and then you see that weight lifted off their shoulders once they get that vaccine, and it's almost like, wow, this is something that's so helpful to our communities. So why aren't I a part of it? You know what I mean? And I think that's the best thing, I think, is just getting them involved. Even for my little cousins or my cousins and sisters and things like that, when I have them at the vaccine clinics or things like that, and I tell them, and then they're there and they help volunteer or anything like that. And then they got theirs after, you know, they're like, oh, you know, it's not that bad, right? I think for myself, because I think, and I understand what you're saying, because it is frustrating, right? Because there's only so much that you can say, and then you feel like you're nagging at that point, right? With the younger folks when they don't want to get it. I know it's a struggle, but we'll get there. I hope so. I think we will. It'll take time. We just have to be patient. And, you know, they have, and you're right, you know, we need to get them involved. But, you know, the thing is that I also noticed that only certain people will get involved. And what you stated is true, because I've seen it in our vaccine clinic, Keisha. I think on the very first one, there was a family, and they came because the parents, they have, I don't remember how many boys and kids, but the couple brought only 2 out of 6 maybe kids to get their vaccine, because these 2 kids wanted it and the others. But by the end of the day, all of the kids got vaccine, because the older brothers and sisters just saw the little one and they said, oh, okay, maybe, like you said, it's not that bad. But they were there. They were observing, they were watching what their 2 little brothers was going through. And before we know it, the mom came up and she registered. So what you said is true. But, you know, we can only get so many of them to come, you know. With our last vaccine, I think you know that we've been so blessed and so grateful that we have all our volunteers were our young single adult. And it's such a wonderful feeling to be able to see them. But I probably can say that all of them have probably got they've been vaccinated. Now, where is the rest of that age group? So let's just say, for a figure, 20 came and they got back. They're the one that already got their vaccine. Where's our other 80? You know, of our Pacific Islander, of our Tongan. That's the group we're trying to reach to. And, you know, and I know the radio station,
even the offerings, incentive now, they're offering all this lottery, all these $50 gift card. And like you said, at the point, a lot of them are saying, oh, is this good? They're really trying to bribe us, maybe something is wrong, maybe something. And, I'll be upfront with you. Some of my nephew and nieces, they're one of those. They say, oh, no, we don't want anything to do with it, and I'm on this program. We're constantly talking about, please go get your test. First we were after them, Keisha, please go get your test, get your COVID test. And then now we have the vaccine, please go get your vaccine. But yet there are those, and like you said, this is it's up to them. It is their choice, but at the same time, they will have to also the consequence of their choices. That's something they will have to deal with. But anyway, I'm talking too much, so let me turn the time to you if you have any questions, and we can just keep chatting. And maybe please feel free to join us. But I really appreciate a lot of Lahigone Keisha to join us. We've been looking for your age. And how you explain things is so clear, Thank you. It's very and I just had a program, we call it Talanoa COVID-19 with Alice Tolua and Mele from Los Angeles. It's the same thing that happens in LA, especially with our community. Mele was saying they've been trying the first time. I think it was the same thing with you, Anne. That's the first time they have this site, and then people turn up. The second time, half of them. The third time, hardly anybody turn up. So they talk to other communities like the Fijian and the Samoans. But we ask the same question. We ask each other the same question. So what are we gonna do? Maybe we have to engage the youth or not, or maybe we had to do something so that you guys can be participating more. And then I think you are the right person to ask a question. What do you think we should do? Because right now, with our program, Alice Tulua was saying, the rate of infection of the Pacific Island is still high, the highest out of all the other Matakari, other ethnic group, and the rate, there's still not enough Pacific Islanders communities that are doing the vaccine. Huhumalui. So my question to you is, how are you guys reaching out from the organization that you're working with? A lot of the ways that we reach out, thank you for your question, first of all. That's actually a really good question. Very good. Yeah, it's a very good question because, it's hard, especially for our age group. I noticed even like for me in Tuna when we're working, majority of the people who are coming to get a vaccine and things like that, they are the older generation. Sometimes we do have young kids, but we're working on that on ourselves. And I know, with us, the best thing what we do is we're community outreach specialists. So we are phone banking, we're calling, we're funded, we have grants, things like that, and we have access to phone numbers, things like that. We're phone banking, and then we're giving out flyers. We have somebody who goes to the communities in San Mateo County, and they pass out these flyers for vaccines, and then they have it. And I think also another thing that I've noticed is that it needs to be in their native language. Mm-hmm. And I think in translations, and we've had that issue sometimes too, that's also a barrier, the language barrier. Mm-hmm. There have been times where we didn't have access, or we didn't have enough flyers in Tongan translations or in Spanish and so forth. And I think that's the biggest thing, is that when we're working with these communities, especially our Pacific Islander community, there needs to be no room for there to be
any kind of barrier, anything like that, right? So that there can be any misinterpretation, because we even had a vaccine clinic. We have vaccine clinics and things like that. And then we had one at one of the churches in Palo Alto. And I think it's also understanding the climate and understanding, like, reading the room. And I say that in a sense where we had a vaccine clinic, and then they gave us Janssen. And that was at the time where, like, Johnson Johnson, there was big news about it. Mm-hmm. And then nobody, of course, wants to take that, right? And it's like, and then you see it we had it at one of the churches in Palo Alto. And then it comes to a thing like, why are they giving this to us, right? Like, why are they giving us the Janssen vaccine? And I think the best thing is we just try our best to get the word out, like, in all ways, social media and things like that. And even then, sometimes it's hard because you notice that a lot of people they don't care. It's just like, let's be honest, they don't care, or they won't know until it actually affects them themselves. But I mean, the best thing that we can do is we just try our best and just in giving the word out. And then even for when I got my vaccine, I told a bunch of my family members, like, oh, I finally got my vaccine. And they're like, oh, you did? Like, I didn't think that you were willing to do that, or what made you change your mind? And I think just speaking in your own truth and speaking from your own experience is the best thing that you can also do to those who don't care, right? Because then if they see that you're okay with it and that it was totally fine and your experience with it, and then it comes to a point where, slowly and surely they'll start to change your mind. All you can do is inch by inch, right? Because then it comes to a point where when you force them, or you have all these things, and then that's when they will definitely push forth. But I agree that, the Pacific Islander communities is the biggest that is affected by it. And I think that's one thing that makes me, it burdens me and hurts me to see that, because there's only so much you can do, but it doesn't mean that you stop, and it doesn't mean that you quit. So yeah, thank you for your question. That was a good question. Keisha, I have another question for you. So you work with your work, you said you do outreach, and you said you even call. Are you working strictly? I think you did say, are you just working strictly for Pacific Islander, or everyone? Well, me and Donna, we call, when we do phone banking, it's a database that we are provided from the county, San Mateo County, and it's all kinds of people, but that is our main goal, is to get a lot of the PIs, the Pacific Islanders, to come to these resources and these vaccine clinics, and to know that they're available. Okay. I think, because that's one of the, also we noticed, is that it's a lot of the, I'm gonna be very honest, the brown communities that they're not necessarily knowledgeable about the resources that are available to them. And I think that's just the one thing that we do, is that we're trying to make sure that they know, especially that it's in their neighborhood, right? Because then we'll have like vaccine clinics or things that we're letting them, like, oh, it's just right here. It's in it's in this church in San Mateo, St. James Church, and that way that they know that it's for them, by them, so. It's more convenience now, because everyone has it, even CVS and Walgreens. When you make this call, do you have like a closing ratios of how many, let's say if you call 20, how many do you close? Or do you have like a percentage of how many people that you're able to get them in to get their vaccine? Yeah, I think, also, I will say that also another thing is that when we call, a lot of people don't answer, because I'm going to be honest, like, people don't like to answer a phone call that they don't know the number from. But yes, we try our best to get, when we're having a vaccine clinic, we try our best to let them know that there's one available. And then I think, I'll say that we'll probably call about like 50 at most phone calls a day, 20 to 50. And I'm going to be honest, the percentage of those who actually answer, or the percentage who's actually like in dialogue and interested, it's probably like half, less than half.
But it's not bad. Not bad. Yeah, but let them know that it's available, and that's all you can do, right? Yeah. Oh, so by you saying ay ko vai ua tau pe ki telefon ki to ni manoa ko wanima. Ko to wanima ko ya ko na io mai pe ko to wanima ko ya you actually book them for that's that like they say yes and that they're interested, and then I have had some where I have registered them myself, and then now we have my turn. So then now a lot can register themselves, and then we just let them, or we'll help them and guide them on how they can do that. But also a lot of the things that we have, they'll be walk-in. So we'll just let them know that it's available and that the times that it's at, and that, so that they can join. So the phone numbers that you know, something came up comes to mind while you're talking, making calls. You know, every church, they have their membership list with their email, their phone number. I wonder, Emily, if this could be something that we can ask the leaders, you know, to maybe contact their members. This is something we kind of wanted in the beginning, right? To make contact. For an example, let's take UMS in Bruno. If whaiwhekao ka pau ulotolele kia tangata ik whaiwhekao mo se tuata, pea mau inga whiunga ka nau tolu ai ke huho nau kai ngā lotu. Pea ko Senpulu no is one of our biggest supporters. Ka pau ewa koia, maybe, Keisha, we're getting somewhere for itala noa koe mo koe. Maybe ken hanga hataha o assign hatokoa pe toko tolu isiasi. Right. Neongo itau tala noa koe ni social media, neongo aiha. Ka pau ok working Keisha hange koe na ko lau ke te mo telefon ki toko ni manoa. Hopefully before you want nima then I wo o huhu. Ai tau pe koe ki kai ngā lotu ke toi ongo ang hata haia ka koe tā atu me whaiwhekau pe koe se tuata pe koe ske tari koe toki mahino ia ki toko taha koe ia ai ofa mo oni mo e toko koe tau hisiplele ai whaiwhekau koe ia. But you said something here that we might look into that because you know, and where do you get your list from, Keisha? It's a database from San Mateo County. It's a database that they give us. It's from a certain section, so it'll be like north central San Mateo. And then I think now we're gonna get more database of, because our grant has increased, we'll get more fun. Like we're gonna get more numbers from the North County, Daly City, San Bruno. But I agree. I think that, and the worst that can happen is if they don't answer or they say no, you know. But I think that that's a great idea. I think that that's something that we could do. Look into the membership list, and that's actually you're with San Mateo. You're with San Mateo County, right? Yeah, San Mateo County, is a big partner of ours. And you know what? That's actually very true. We have a clinic a lot. It's at a St. James Church in San Mateo. It's an African American church, but she's a pastor there, and she does that. She calls from her membership log and asking, "Have you gotten the vaccine yet?" Just letting you know that we have one at our church, blah, blah, blah. And that's how we have had a lot of people at our vaccine clinic that she has brought in. Yeah, that's actually really. I wonder if there is a way, you know, you said that, you know, of course, you guys have a grant and you're working on this, reaching out to the community. I wonder if there's a way, just thinking, the light bulb is going up. Yeah. If we are able to get the church leaders to maybe, and of course this is confidential, to give those lists to you folks. Now, would that be something that your group will take if we were to give you a list and have you do the outreach to them? Would that be something? Yeah. And I think that could also be a way where they could ask their youth members, and that could have them a way to be in getting them involved. Especially, you know, for those, like I said, when they're working in that an environment and they're helping other folks out, I think that they'll get inspired for themselves to maybe want to get it and tell their friends and their cousins that are their age group.
That's it. And it could be a young single adult or youth activity, Emily. Now lava peo whakataha mai hao mo ulis koia ho nau kainga lotu o ka pau o si apro mai me siasi. Ka ko mo foi mea peo whai tango tu pe mo whanki cell phone o telephone. I think about for a project behe. Right. Let's say Hawaii or Hawaii fa. Ko tui e lava te tau lava puke me paka tau ma wai haki foi toko ho fulu pe toko wano pe toko ni manoa ki foi Hawaii fa ko ia pa taimi ta tau pe o ku feo hi ai pe ai to tupu he kai telefoni ki ai that you know what Kisha, that's something that we never thought of before. Hey, Emily. Ai fonga ko ni ko o ku mo whakahoko. Pamahalo tong ki whai hawakai ki ai Kisha, he? We'll probably go flyers. I have another question. I know the time we have 9 minutes. What do you think from your perspective, Keisha? Get awareness going for the Pacific Islanders. So your group have Fijian, Samoans. You have that? No, it's just me and Tuna. It's just two of us Tongans. We do have we'll have I think we'll have some translators that are Samoan, Samoan Solutions. I don't know if you guys have heard, we have a lot of connections with other groups like that, but it's just me. It's just us two. Pacific Islander. Oh wow. My question is, okay, you and Tuna can get other Pacific Islanders and do a big awareness programs like me and Nego Fatano game. Hangego some kind of competition. Hangego video production competition where kids can produce their own little videos, 2 minutes, 3 minutes videos. Oh, I love that. COVID-19, and then blast it out on the Facebook and on the radio, whatever platform is available. But we need you guys to do it because you know what I mean, with criterias, and because I know I talked to Anne about this because we've been talking. I was in a meeting, I think Pacific Task Force meeting, something like that, and there was these two ladies from the governor's office, and they said, "Oh, we're happy to fund that." But for our age, I was thinking like, okay, Tatonia, we need you guys to produce your own programs, produce your own criterias, and identify what kind of competition you guys want to do. Because you can do it on air. I mean, and the kids, that will encourage the kids to participate. And when they produce their little videos, that will even they will learn as they research what kind of picture they want to put in there, what kind of video. Maybe they will interview their own grandmothers about vaccination, something like that. Do you think? Yeah. Because you and Tuna can do that. Oh, I agree. That's actually a great idea. I don't know why we never thought of that. That's a great idea. I think I think that's a great way to have them engaged and have them connected. And I think that's the best way to if they see folks that are our age, my age, your age, that's when they want to get involved, right? Yeah. That's actually a great idea, and I think that's something now that we are definitely going to work on for sure. Yes. Oh, that's great. Yeah, maybe Emily can talk to them more. Yeah, and maybe get a group. More. Or a little committee that we can start up. But you have Keisha, she's willing. It can be under the Interfaith and the Taulama program. Thank you, Keisha. I'm excited. Yes, definitely we need to talk some more about it. Yeah, we have, and it has to be, because they've been waiting for that. And I've been talking to Wane and Taulama and Leafa, so that we can put up that proposal, for awards and
stipends and all kind, because Yeah, they're people here willing work to fund that stipends. kind of activities. Yeah, definitely. Well, you have the girl now, Emily. Yeah. She's the answer to your prayer, so you guys can maybe This is such a work good on it day. together. Yeah. Keisha, do you have anything else you want to bring up? I just want to, before we close, we want to talk about our clinic for Saturday. No, I just thank you for this opportunity. I'm incredibly blessed to be here. I will say that we are looking for another person. If there's anyone out there who's interested in being a community outreach, let me know. I'll put my email in the chat, but let me know. And okay. Ayaw going away. Yes. Okay. And we can also. Oh yes, I will have that here. I'll put it all in the chat, and then I'll have all my info here, and then anyone, they can reach out to me if they're interested. My number and all. Yeah. But yeah, if anyone wants to let me know. And we will give you an hour from the Pacific Radio. We have this platform for the Pacific Islanders. We'll give you an hour. You guys can come and talk about it. And I'm so excited about this project. We're definitely going to do that. Finally, I got the right people, Annie. Oh, don't pick up her call, Keisha. When you notice her number, don't pick up. Ka koe fika ko Keisha ai koe no mo whanonga peki ai o ki ai ngā oe o ku ata me ngā oe koe o ki ai a Keisha pia mo tuna o ka pau e ata whima ane ngā oe ai ko mo ngā oe koe whitu taki peki a ki nau tolu ki o mā whaho nau huhu. Koe fika koe o Keisha koe nima hiva tolu taha ua taha nima fitu. Nima hiva tolu taha ua taha nima fitu. Pe ko ene email koe talahiva teo. Au atai tua teo. talahivateo@gmail.com. Te mo lava fitu taki ki ai ki a Keisha. A ki mua patau o sikwi whamanatu I pe hange koe na lawe ki ai a Keisha ane nai. O te whai pe huhu I tona koe ni. Koe address ki ai koe hiva fitu Smith Lane. Senpulu no koe apsiasi ni sias mamonga. O tui o kai ke sola apti sias koe ni ki hataha. O ku whai ai huhu uluaki and also first and second Pfizer. Ka whakaiange ko mo tolko e huhu ulaki toko na ki ko paulewa ke mo huhu ua I location kehe. Pea o ku toe tuku mai foki a Janssen pe ko Johnson. Aia koe huhu foko ni o foi huhu petaha. Ka iahangi ihi o ku nau whima e huhu koe ni. O iai mai toko na ki. Kai ke ngata I te ma iai mo Keisha. O ki ai te ai puha me atokoni kai pe foki snack ka ki mo tolu. Koe ki I konga peia ke maupolo kalama o atuke na whamalo hange ke mea na lawe kia Emily e Keisha fia au pito e polo kalama Tonga Interfaith homa o haloto toa ke hu mai o kamata e polo kalama ko ini Pea o whia lau pehe ko tangata e ki ko I pōpō ia ki he tahai ka whai whika o pōpō lahi au pito ke polo kalama ko ini. Whaampe tāpaki e ki koe mo ki whamiri ke mo ma o sino mo ilele mo hangai tāpua ke o tonu ke mo wau sia ia I he whakatatau ke tau ngai whia mako. Mahalo ko I malawai e meri ko awani pasina ko polo kalama in San Francisco Tonga Interfaith. Te whakawhea te hoi pe mo tolu ke wike kaha u taimi tatau ai e whakahoko te polo kalama Interfaith I he siasi UMC whalihufanga. Tēnā whakahoko te polo kalama koe ni I he taimi tatau pe. Ko ia pe malo mo po ulia.
the day when I didn't know what to say, and I promised come with me. All you fit be my wife for life, through all the struggle and the strife. Without you, baby, I would rather die. I'd rather be another piece of real estate in a desolate place, far, far away. And the only sun that shines on me is your face, just to prove my love to you, baby. Oh, as long as the sun will shine, honey, I know that you're all I want on my side. And I promise to give everything from my heart. And for you, honey, I'm every night. I'm every night. Alasi ile puha ko e kumana ia. Kata ua mai vaka o mateki a koe, poke mateo teo nai? Pele hegoni, na whawhalala peki o tuputupu lea whanua. Me puha, le oke pehete ulawa tuputupu le whanua ke ngangana hi whapaanga ki whai ako putu, mawe ke toho mawhai mana ia hata e ni. Ie, ko osi ki wheho o iwi whaimana. Alasi o matua, ko au mau I kiskis fefine, ko kure atu mei pulotu, o te moho haa, he kuia e whaunga ki tokoni atu ki homo tuunga mateu teu, o ka hoko mai a mate. Ko Lincoln Heritage Funeral Advances, e lava ke ai ha mo malu I putu. Ko malu I putu o ku lava ke malu I ha fefine pe tangata, pe ku sise I hifo hono tau motua I he tau waunima. O kune lava malu I hataha pe o kai mau ene pepa, pe o kai ha ene fika ngā ue. O kai foka ke fie mau hasivi mo I lelei. Te tau lava pe o whakafonu I he telefoni pe I kai fie mau, te tau toi fe tau laki. Koe whai ngofua, mawe pe o ko pau foki he o ka hoko mai e mate. I loto I he hoa e ua wha, e hoa I aho paanga malui, I ho account
Pea ke nonga mo e fie mari, pea to e nonga foki mo whanau, mo toi ngai family. Koia, tuku ai ke e, pea mo tā ke whika telefoni. Ona ni manoa, tolu noa fitu ni mini mataha. Pe koe whika telefoni a ane pasina. Ona ni manoa, malu tolu wha fitu. Oia we, kua ongo ki puloto eku, ta e matente. Iyo, koe whakamore whakaoski o mo ui o kio awhini mā pē. Tā lewa ke whika telefoni, ono ni manoa walu tolu wha fitu, pe koe ono ni manoa tolu noa fitu nime taha ki whakaikiki, he kua ose taimia tuputupu le whanua. O kwhie ma uia, ke mateu e toko taha kotoa, o ka hoko mai a mate ki o tau whamiri. Tau e futeria ki e ta whanau me whakamapuna. Matala ilo se, koe ku retirement, mahalo pe koe reni pe hawhare, ke tana whai. E ho, pisi, pia whewhe le vai e kai mo inu. Whewhe ha taim ke ta ki e vai, whewhe ta ka venga whawhamiri me whasiasi. Whewhe o ka ahopale pe ko talamai e toke tā, ko mao ko he kansa pe koe mahaki mafu, pe kai ke to e lava o ngā aue. Wheu ngā matala ilo se, ko ina fihi e whakaukau. Whewhe o ka pau teke mate, os mao pe mea kotoa ke whako putu, mua konga mala e hoi a we ho pisi teke poto a whe. Ikai, koe mea ia koe teke mo ui, e ku matala ilo se. Mani, koe whainga tari e nei o finisia e la via. Ka inga tonga, tā lewa ke whika telefoni hiva taha ono wha fitu taha walu fitua, pe koe fitu ni ma wha taha ua, walu noa ono, tatawa i pepe koe hai tunga whamone nei o ke iai, pe whaka immigration o ku ke iai, tā mai koe he kuma tā katoa maua oua. Iyo, te matoko ni i koe ke o ngoi fie maali e, pe kai ka venga iga, aho o whanau i he ka au. Pea whakawhei koe e polokalama whakatu amelie, ki hao taonga au tau e futerie, i e taimi fitu ki he malu, e fiafi toko naki kotoa pe i ele tio wake tari whalau. Whakapapau i lewa, o ke unga aho taonga o ke tau whetuku ki ai, i e futerie ma aho whanau, mo e whanga makapuna. Whika telefoni, hiva taha ono wha fitu taha walu fitua, pe koe fitu nima, wha taha ua, walu noa ono. Ana te taimi ke mo kamata mai ki mo tolu ma malanga malo. Ana te taimi ke mo takanga pe ta fuhe. Iyo. Koen ata te taimi ke mo kamata mai ki mo tolu ma malanga le start e tau himi e tau tolu ka ataki. Tau sai. Talo. O dogo mau tamaita ngata wa fehe mani. Mau doen ko whanau, ko mau puno, mo moe hak, pe mau kawhita ki a whiona. Ngai tāpuaki ko tāpui kina aki, mau tōu kotoa, ko mau whawhita i ai. Maro whoka ngā koe whalelei, whare tupou mo hoi ko mau whanua, o maa whoke kau taki, nau te taki mai ki mau tōu, o mau whanua tupu ana. O mau korea halau mare ke kau mo mau tō.
po kama o mau whahok he whiawhini. O maa ki nau tō ai o nau kau whatah. I he whiawhini. O mau wātua ai ai whawhatai. Ia Fiona. Wafo ala ko Jesus Christ. Amen. 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 Kore ke whātolo pa mo o tua ku tali lotu ki he whunga e mamani. O tau lawe monu ia e ngai alofa ko whahao pia isi o tau ki whanua ko Tonga me he mahak whakaauha ku ne upi mamani koe ni. O whatapu atu pa mo e na āwhiwhio tu po wono koe hau o Tonga. O mai tahine kui ni whehuhu ai whanua na nasi pau tu wah. Tabata mo e tama prinis kalauni ka mai hoe ki no pere whanua. Eik paremia ka mai hoe minista. Se ai wharearea ka mai hoe whapaponga wharearea. Tabat po ki si kau paresteni koe kau takilotu. Tau whanua. Ka mai si kau whekau. Awa te whatapu ki he kau pure whamahe ka mai kau psakolo. Ta be foki ke Tonga koto ape ku wawat ki ai ele o e network I kare waka university te me he le tio wa ke talifolau me San Francisco America ata ke te mautol ke pa fo hoko atu e tau proclama nga maheni ke tau kawe ko e pure anga tu I konistu tone whakakalaisi ko e pure anga whaunga pure anga le leita hai mai ponua ko Tonga pea ke kau atu foki ai kau tangata mei Amerikani ke whafofonga e atu ki tau tolu o ku tau whakautua e ngai whanua muri ki e whare area o Tonga. Pea ku whiawhia ai netweka I kare waka university ke kau whakataha I he whiawhini. Pea mo te vita ngaloa whetoafa o kuanga maheni pe ki hono Fofola e whala o e netweka I kare wākai, kai whai e tālanga. Ka pe fōki ki he kau whafofonga candidate wharearea, tala mahu inga, ki tongata whitu. Kau maa fōki a haunga whinau ki oa ki wawau tahaono. Ka pe fōki a whareais vai tangtau ki niwa tā whitu. Ka pe ka siwa tāufa ki hapai tahatolu. Ka maa wiris unga, ki wawau tāwha, ba peho ki asione stake ki hapai tahaua. Koi pa mai kainga I he whiawhini o ku whiwhia pe a netweka I kare wākai ke oange e ulak whainga maari e ki he tangata o ku nehanga tataki ki tau tolu I hono kamatai pe kono tā sirisiri ai ngai whakakaukau o ku tui ki ai kau whafofongani, ta peho ka te mautolo ku mau popoi, ai proklama, ai netweka I kare wākai university, ki ha kau whafofonga ku nau tu taua taina pe I kai kau I ha pāti whakapolitikare, ke uhi ke taua taina ai ngai whakotutu o ngai whakakaukau, ke whau aki ai lao o e whanua o I kai ke hoko ia ko hamea ke whauai halao ke hawai hani ihi kai whaue lao ke malui aki ai whanua pea ke puke aki ai taua taina ai Tonga. Ko iai ke wita ngaloa whetoa whai whangamare ko ni e tuku atu e taimi pea osikoi ho tā siri o e tau proklama I he whiawhini ko tuku atu ke whakaawa I pe ai penolo ai kau kandidati ko uhi ko ngahi longoa o ku hoko me he whanua ai a ku ilo I pea e he Tonga kotoa pe e full time whaingata a koe ni. Malo apito te vita. Whamalat mamalanga pea ko kori ke hufanga he tala whakatapu ko osio no whaki kai hoko atu ai pe ai tau polo kalama. O ko whai polo kalama ko ni mo e loto mawhasia mo oni. Ko ono ohi ngā ko e kuongoi ai whaahinga ui ai whaahinga lao uri ai whaahinga langi uri
mo popo ui o hoko I Tonga I Tonga whakapolitikare o kunihanga uesia ai mo ui whakalukufua ai kakai e whanua. O kai hangahi lao ko ostu tūni pau mo hangahi te whitoi mo oni tu umau o mo ui koe ni. O ka tauka tae tōkanga o ikai tauhi mo ui aki. Tēnei uesia ki tautolu o tatau ai pē, pe ko hai koe, koe haha o mea o whai, wheitu uko ke nofo ai, koe tui whakalotu o ke I ai, koe hai mea koe mahu inga I ai, mo mea koe ke ofo mo sai I ai. O au pē ke whainga tui whakapolitikare o ku ke whakafuafua I, pe o ku ke wha o fua ai, o koe kai ke uwhi mai ai haa o mau o ngahi lao tu mau ko ia. Ko hunga ko ngahi tu unga ko ia. I he lao o whakamama whakawholofola o ku pehe. Ko huhu koe o mate ko anga hala. Pea ko malohinga koe o anga hala ai lao. Ko mamahi o tae whai totonu pe whai hala, koe mo ua paanga, pe ngā ue pōpula. Pea koe malohinga o tae whai totonu mo e whai hala, koe lao koe o ku whau, he whare arerea anga. Pea kātaki pē matanga mo e whonua, koe ku omi pē ia ki he whai ngofua taha. Pea kai ke ngā tai, koe kakai pē ia o ku whai amanaki te nauhanga o whakapapaui o ku nau ilo, pea ako, pea lau ai ngahi lao ho tau whonua, mohono konistu tone, ki hene whakaiki tahai arawa. Pea mo ilo le lei, ko hono uhinga ko nau tuunga whai tuuni he whonua. He ka pau e whaiwhaiange o kai ke mahino ke teki nau tolu ai ngahi lao tu upau o whikau aki pia moe pure anga o Tonga, pe koe konistu tone o Tonga. E rawa pe ke nau whai tuuni hala, pe koe mea e hoko ai e wālau e kakai. Pea e rawa pe ke whai tuuni hala ko ia I hata e tokanga, ke ako e nau leson tu upau, I honau whatongia, koe whakalele whonua ke ako e lao, pia moe konistu tone, ki he maolunga taha waralawa. Ko hono uhinga ke ona whaiwhai ange, ko tāke kina hala e kakai, pe tāke kina hala ai mau, ai kakai koe o ku nau whehala ki, o nau pehe o ku tonu pe ai whehala ki. Pea koe uhia koe ngahi mawhatukituki koe o mahu inga, o ngahi kuna o whahai whakapolitikare I o tau pure anga ko I Tonga. Mo ai polokarama whakatemokalati I Tonga. I ahoni, ko hapea mo a mo hafua mai ai he ngahi ahoni. Ha ngahi huhu pe mamahi kona o malohi whakai ai o whaihala. Mo I kai ke whai totonu. Ko no uhinga koe whahinga wheweto kai aki kovi o e whiohi, mo e teke whakapāti whakatemokalati, o la vea ai e keto I pununga, o tau society ka koe whamiri. Kai taina tau pe o koe whiwhia I he whanongo I ngalu ea, ai mahino mai o kukei ai whahinga, o kukei hoko pe ai o kei nofo pe I Tonga hakakai, o kei langi loukie, ai whakamama whakakonsenisi. Pea moe nau whakamau whakakonsenisi. I kakai koe ta o e whonua. Pea o kuai moe ni I he tau whare are anga o Tonga. O kumahino mai ai, o kuai kia te au, koe lau maari e koe o e lao o ku tuuni mai, o ku lava, ako tuuni mai ko he whakamau.
Ko lau mari ko lao tu ni mai he whakamau. Ko ia o mo ui ki ai pe wongo I he konsenisi ko tangata. O ma kehe au pito ia mo ngahi whakauhinga, o whikau aki pe ia pe mo ngahi matai tohi ko lao. Ai a kune hanga e o whakaloloai. O whakalaloai mo whakangei ai whaihala. Pe mo tae whai totonu. He kohono mo oni, he kai ke whaalawe I he kakai, he kai ke lau e he kakai ai lao pe mo konistu tone, o hange ha nau lau mauloto ha ves fora. O nau alu mo noa holo. Ka koe whatongi ai a ki nau tolo o ku ngau e whakasivile, e tau te pito ki tau whare. Ko nau tolu ia utonu ke nau ilo whakaluku fua, ai mea koe utotonu ke nau hanga oange ki kakai, ka nau fie maare tuunga I he ngai whai tutuni o ku whai. Pea o kou pehe, ka pau e lawa pehe, he I kai ke whai ange, e lawa ke tae whai totonu hapure. Pea ka pau iaha ne whai hala, o ku tupunga pe I ha whehala ki pe ko amata warea. Ko mea kou lawe I he ea tonga, o ku nganga ehue kakai, he talange I hanau konsenisi, o koe pe mea hala I he whai tutuni, o whai hatau pureanga. Pea o ku hoko le waia, o hi koe o whakamamahi. He kohono uhinga e ikai pe ke lava, pea whakalava noa, ke hoko hapure ku hata e whai totonu, pe koha whai hala, koha mea ke whai aha fia. He kai ke hoko I koha fia. He neongo e lava pe e he whakauhinga rea, ke riua ha whai tuuni. Ka e kai ke lava ia ke ne whakatonu hiai, ha tala tuuni whakalao, mo lare whakakonsenisi, o kui ai hahala ia. Ko e mea pango I he whakaukau koe ni, ko e whihia ai ki whamiri koe ni o lavu. I he fo I mea whakaloloma koe. Pea ku whai ai ongo ia. Ka koe ātunga whoki ia, ai whaahinga huhu, a hono maui, o whainga lao, koe tupunga me whaahinga system, o tau ngawe aki. Pea whakamua ai ngahi tau mua whaka system ko ia, pea mo e whakapāti mo e hafua, o lawe ke lawe ai hatoata, pea I he case koe ni, o ku lawe ai whamiri. O ku ikai ko halawa mea ia, ki hapureanga, ke whai ange ku lawea ai whamiri, ko ha whai tuuni, tae whakapoto, pe ko ha whai tuuni, tae mā oni, ko hono uhinga, ko hono tuku ke hei, ai mea o ku mo oni, kai whakamahu I ngai, ai mea koe, o ku whikau aki tonu pe mo kita, pea mo ngahi asenita, o ku te lofo ke tauhi. O koutui koe lolotu koe pōtala nau whahefi a whini, ko hono uesia e tau nofo whaka society. E tae tokanga, o e fua e whatongia. Koe anga koe kuongo I, o koe ai mea utonu ke whakatonu hen. Ka fu tokorahi pe he whau ai nganga e hu mo tae whi maari e. O kai ke utui, e mālohi ange ha fui whakaukau ātoko taha. Ke pehe o kuhala ai o ngoi ai fu tokorahi. O ton pege mau haloto mau lalo, kai toi whai ha foki, o whaala, pea taaki, pea keri, pea folahi. He koutui pe e lawa peke ilo, o kuai pe feitu wai, I he taulao, mai konistu tone, te ne hanga o vete, ai huhu mama, pe moe tae tori a, ko hono uhinga, ko I kai ke fie maari e loto, kai toka moe kafa, ai meri no,
he loto o i Tonga. E kau tangata kantiteiti. O ko amanaki behe ke mo loto mamahi a te au. E kuhanga o veu i anga e tau fotunga polokalama. Kau tō mamafa kau i ki mea goi ko lawe i e au. He neongo peu ki ahani i heo tu ai pe tau ngai whakau whikau aki mo si ongo mātua koe ni. Ka i he ongo mātua koe ni o koe whaahinga kafu ia o toi lahi angi o whikau aki a mo i whonua whakaluko fua. Koe ko whehu i atu. Te unga tau iai kau whehu i atu ke tau ko talanua ho koutui koe haha o mo mona e whai mai. Tene whaka osi ai ki whakakau ko hala kini atu he whiawhini. O ku mou pehe. Koe tūtū ni koe nei whai he whakamaulahi. Te si onga mātua koe ni. Mohona whaka pemoena hala ia. Pia moe hu mama koni u hoko he fu toko lahi e whonua. Pe keke ngata i ko tau loto whare area. Ai tae fie maari e. Kono o hinga o kui kaike. Iai hatutu uni lele ia o ton ke whakahoko. E pare mia whikau aki pia moe mō lare. Whakaluku fua e whonua. Ki kau fua whatongia whakasivire. O ku mou peheni. O ku kakato nai i he kupu ua tolu. Pe koe kakato ia, hono whakatau ataina e kakai o whonua mo anga e nau whakakau. O whikau aki. Pe moe ola e whai tūtūni. Koe moe amanaki koe kakai ki he tangata eki paremia. Mohono whatongia koe ke whakamaa. Ai eswhi lau. Whakapolitikare mo whakalere whonua. O Tonga. O mana pek mahina ka tiki motore o ki whewe. O tahono. Tiki lawa ki whai maa whakamala. Haunga whi nau ki o. Whamui mai ho mai ka. Sai Oia. Malo api David. Tako kore peke hu whanga tai pe ngai tala whakatapu koe ku osio no awao he kamataanga e tau pokalama e mauga e. Hange koe a koe whawhotunga e tau pokalama he whiawhini pe koe mea whawhiawhia. Ke utoe haatu hen ke whanongo mai kia ia e wahenga taha no pe whoki e Tonga kotoa. E te evita koe whamatala, koe na ke lawe ki ai koe mooni he mooni. Neongo o tau wongo i kotoa pe a hono tawhaati ko ia, a hono wesia i he whamili. Ta koutui koe mea kotoa pe ia, o totonu ke tau whakakau pehe. O taton ke tau whakakau, urak whakakau mau pe ke consequences o tau ngai whiri. E ko pau pe ke fua tau at kia ia whakamau e kakai. O kui kai whoki te evita te aihanga tona, o kai whoki e tui au, tatau au pe moe paremia. O whekaunga aki pe mono hanga puke, hanga koini, pe mene piki mate koni ke kupu atolo koni stutone. Ko kupu atolo koni stutone o kui he malu ia o konga uluaki o koni stutone ko tau ataina. Te vita koe ke uhanga whehu ia tau ataina ai minista ke tangi. O kai ke mana tui koe whaka ilo ia koe nina e whai ia ki mua ia pe whai e whiri. Pea koe whoi isiu ia e taha. Koe whoi whakapona ia e taha whakapolitikare. O whakawhekaunga aki pea moe tau whiri, pea moe system whiri o tau whonua to ton ke tau hanga veteki ai.
E ka bana tau hanga po ta ofi he kai ke tau wa mai tau tolu hen kai ke. Ko mea koe nau ke whakalave mai ki ai. O kai ke hanga whehu ia. Ai konga uloaki e tau ataina. O koe e tau ataina ia ai minista pe koe whaka iloa ke tangi. O kai ke hanga whehu ia ia. Ka kou whehu ia e au ai whaunga koe hono whakarere o e pure anga. Pe koe konga ua. Ko mea koe kou whehu ia tuau ki ai. Ki e paremia, kabineti, pe mo e whare area. O kou whakawhehu ia tuau e konga ua koe o koni stutone, koe whaunga hono pure i e whonua. He koe tau talanoa koe ni, koe minister eni. O kune mau e mawhai. O e mawhai pure ngā ue koe o ene a whio ki he whonua. Koe mea ia ko hangai o whehu ia. Pea koe uhingai o koe ke utui tatau ai pia mo e paremia ki he kupu a tolu. E kunofo ia ke ne hanga whakavete mai a kupu a tolu. Koe kupu a tolu koe tau ataina ia ke he tokotaha ko toa pē. Koe kupu ni mataha konga tolu. Kupu si i tolu. Koe konga ia ki he kau minista. Ki he kabineti. Koe whaunga koho no pure i e whonua, anta he kabineti o kia kupu ni mataha. Kupu si i tolu. Ko ia o kou talanoa atua iau. Oia. Kai ke talanoa atau ke kupu a tolu, he koe ukai ke whehu ia e tau ataina ako si ta whakaamuange au ia tapu pepe a moe minista. Whakaamuange au ia koe hopo e koe nina e whai ia i tu a ia. I kai kia hane kaunga ana ke whaunga pure i e whonua. I oku whatongia, koe pore ki he whakafofonga wharearea, te talanoa hanga tonu atuau i he whaunga pure i, he koia o kou whenga ke alu ki ai, pia koe pure ua ia e whonua koe wharearea. Kupu fitu nima ia koni stutone talanoa ki ai. Kupu nima taha, kupu si i tolu. Tuku pe David ka hanga lau i ai. Ke mea pe ki ai a hou eiki, pe a lave i he kakai e whonua. Kadak. Koe kupu ni mataha, kupu si i tolu o kupehe. Ko pau ke tauhi e minista hono tuunga koe minista. Kai oua, ei, pe koe a. Ko whakatai au ngai e tui a hono whakanofo, i ha whakotu watu e he paremia. Raki fo i option ia, raki fo i whaunga ngā au e ia, ke whakahoko. O awhio i hene awhio e mea kotoa pehe koe konistu tone o ku whakamoni huafa kia hene awhio. Pea toki hoko ia koe lao. Pea kune awhio i eia ai fo i lao kotoa pehe konistu tone. Pea toki whakamoni hingoa kia. O kui kai ke whaiha whakotu o atuia me he pare mia ke he tui. Ke whakamalolo i ene minista. He koia pena ne whakotua te minista koni ki he tui. O whakanofo e he tui o whakamawhai i ke hoko. O ene minista ngā au. O kui kai ke te ai ha kupu i he koni stutone e toi fōwa e pare mia i he ne whiri koe ne kau minista. Ko hono whiri koe o pare mia o ku whiri he whare area. Pea whakotua atuia ki he ne awhio. Ko hono whiri koe kau minista o ku maae ata ape koe mea pia e pare mia ke ne whakotua atu ki he ne awhio. Pea ko konga ulua ki pe ia. Konga koe na e whakotua atu aki koe konga beto e tuku hifo ai. Pea ku tatari mai ne awhio ka ukai ke whakahoko ia he pare mia. Katang mo folau, o te lau mai mua a gifo i kupu. A gifo, te lau mai a gifo i kupu ke te whamarara. Kupu ni mataha. Kupu si i tolu o pehe. Ko pau ke tauhi e minista hono tuunga koe minista kai oua ei.
Ko whakatai a ngai he tui hono whakanofo i ha whakotu watu e he paremia. Pe whakatatau ki he kupu ni manoa pi. Ko kupu ni manoa pi. Hono impeach e paremia pe tau os ilo pe ko ne impeach pe paremia automatiki pe ai auti pe mo ne ka minister. Ai tau kapate tau sio at hono compare ko ka tau tolu ko americani ko administration ia. Ko ne mama he pe pa ste ni ko ne auti ne administration ia. Aya ko ne impeach pe ha paremia o kapau ya ke tunga ko ya o alu ai pe mo ne ka minister. Ka whakanofo ka minister whakatai. Sai ko kupuni manoa pi ia. Ka koe kupu, koe konga ulaki o kupu koni o kofie. Whaka mama whatuai, i ulaki koe utari. O kutatari mai ne afio. Ke whakotu watu e paremia. Ke tuku hifu e ne minister, nane whakotu watu o whakanofo e ne afio. Mosio ke prosita koe ngawe, e ne mau. E ko afio e pia ne afio. B. Opsini hono ua. I whamalolo ia minister. Ko pekia. Whakawhisi. Pe ko tuku ki tu ami hano lakanga hiri hono whakailo he kupu fitu ni ma. Kui kai ke pekia a minister koe ni. Ka oku tatari mai ne afio. Ke whakawhisi e minister koe ni ia te ia pe. Mana tui ko talano aku koe ni. Ki he whaunga pure o e pure anga. O kai ke utala noa au ia ke konga tau ataina a minister ke tangi. O ko whenga au ke ri te kakai away from that. He koe kupu atolu ia antai he konga uraki koe konga ia tau ataina. Koe kupu koe tolu ni mataha ainu kuta noa ke antai he whaunga pure o e pure anga. Pea i he tau pore koe ki he whare koe mea au to tonu ke tau concentrate ai tau tolu. Koe tau, koe nganga ehu i he whonua ke tukuange minister. O kui kai koe ke taofi ai tangi ai foi persona koe ni. O kai ke hanga he kakaia pe koa o against ai tangi. Tau ataina koe ia o ku whakakato dia e au i he kupu atolu kou tanoa ke paremia. Kau koe ke whakawhisi ai minister aia, sai. Koe kupu hono tolu, kei tatari mai pene afio e te vita. Tatari mai ne afio ke whakotu wat he paremia, ke whakahifo ni minister. He kuos whakahalaki a he lao. Toi tatari mai ne afio, ke minister ke whakawhisi. Ie kupu pi, konis dudone. Pea ko hono tolu rewaen. Kai owa kone hoko o ikai malawa ke maulakanga. Ko ikai malawa ke maulakanga kono toi whakamatala ia o kapau he kai ke toi whiri mai e wawau taha ono. Ke hoko koe whakafofonga whare area. He nai kai ke kau ia he whaitoko wha to o mai e pare mia meitua. Nai whiri mai e wawau taha ono. Kai owa o ikai malawa ke maulakanga. Ko tatari mai ene afio te evita. Mo ene falala mai ki he kakai. Ko uhinga ia i he whakatonurea koe a aku. Nane tō wholofola mai ai ki he kakai. Mo whiri whakapoto poto. He nāku tatari ki he paremia. Kai ke ne whakotu mai a eia. Pena tatari mai ke minister ke whakawhisi a te ia pe, i kai ke ne whakahoko ia ia. Pea kou tatari a dueni kia mou tolu kakai, ke mou whiri whakapoto i he kupusi tolu. Kai owa kone hoko i kai malawa ke toi maulakanga. Aia e tisaiti he kakai i November. Pea koe uhinga ia, na tō wholofola mai ne afio, ke tau whiri whakapoto. Te vita, te uki ngata he kai pāsia te tau mea he te tau hanga peo bilohi holo pe ai mea koe ni pe ai mahino re reike kakai. Sai, malo api te mau whainga maari e. Malo api to whafofonga. Koe la vai a si tā siri ai motuan. Kono whakaosia e tā siri ko whakamahino mai
Pea ko tuku atua e te pire o e tau whipua torano aki, ke te koe mau malanga ke hoko atu hono uri o tau waka. Malo apito. Malo apito, te vitangalo afeto apa pa be foki he candidate ma wawau tahono, haunga finau kioa, ko hi ko e fihi ko ni oku fiu whakawete vete. I he whakakaukau ai kakai, he oku ofa pe foki ai tonga ia ki ho tau whonua, i he taim ta tau pe oku tau mao ha ofa, ki he whaamiri koe ni, he taim ta tau pe o hange koe mea koe nai whotutu e te vita he kamata e poro kalama, ai mahu inga koe o e lao, ke lawa puke puke aki ai mau luta e whonua. Koe whainga matu tāma ki pōk tau whaatala noa mau peki ai. Ea neongo ki kai ke tau tui ta tau pia mo e tokolahi e whonua. Kau ke mau peki tau tala noa ki ai. Ko mahino eni hono veteki mai e haunga ai Prisuto ne tau te whito ke kupuni mataha. Si tolu ngahi konga ko ia o ku lawa ke to'o ai ha Minister ba me hono patongia. Ka ko mawinga ia I whakakaukau ane tue ka I kare waka universi ki he kovi koe o e whakapāti I he pure angatonga. I ho tau wharearea. Koe a ko tuku atu ki ai ke whai mai kai ha lawe whakataha mohono lelei koe o e tau ataina nengo tau tala noa I maupe. Ako pehe ke tukatalo ki e papofonga tonga tapitu. Te koe osi koe ai tala noa atalo ki ai. Te ata ai fo I kaweinga ko ia. Te kumahoinga ke vete ki apito ke mahino ki he kakai. Ai uhinga au tua ne tua ka I kare waka universi. Ke tuku ai whakapāti he wharearea tonga. Talo. Malo, pito. Mamalanga. Koe I mua ke u hau ke whakapāti. Koe mua ke u whai atu ai ki lawe koe ni. Ke te whakaosa ke whakapāti. Somebody give me a call. The sound is low. Na iai ai tō taha I he kau apostolo. Ko ia I he siasio sistu klaisa ka manioni I ngai haku muini. Nai hanga I he waifi o toko taha ko ni. I he nā rea pe mo taha o tau whine ofa. Ai ana nau nofo whakataha pe I nau area. Nai hanga he mai o apostolo ko ni. O to'o ai kirimi o huakau koe. Aena ia te ia, pea ne toki āwe ia, I hono kau ngā atu. Pena hoko rewa ai mea koe ni ke hanga. E toko taha koe ni aena āwe ki ai, ai huakau ta ia hono kirimi. O āwe ai isiu koe ni, ke kautaki koe o siasi. E whanau nou a tala noa koe ni au malanga. O tau apostolo e siasi. O ki nau tolu ia tau honfu mātoko ua, e kautaki maurunga, o maurunga taha. E siasi o sisu klaisa kau mani oni I ngai ahu ki muini aia, o kunau hoko hake ke ka ulaki presidenti uaki ai o ke palofita e monongo toko ni. O haa mea nai hoko he ni. Nai tu osi ai apostolo koe ni. I tefto I uhina. Koe launga I he taha. Ono kau ngā api. A hono mari. O hanga hono mari o to o kirimi o hua kau aia na oange ki ai.
Ai e koe whai to tonu koe ni hono waifi. Nai hoko ai, o to'o, e whatongia mahau inga koe ni. E me tō taha koe ni. O giai ai vai tohi o lao. Ai au kuhiki. Te o giai foki, te moe lau maarie o lao. Ko whatanoa koe ni o kuhinga ai ku lawe atu ki ai. O whewherewa ai fofonga koea o whamau to tonu. I he waha o vai tohi o lao. Te moe lau maari o lao. I whatanoa koe ni ko kamata aki ai tāsiri siri. O prokalama I he whiwhin. E te vida toafa. Te moe whakufonga koea. O wawau taha no. Koe ui koe networka I kare wākai. O tau ka vei he networka I kare wākai. Koe networka koe ni. O I kai koha pāti whakapolitikare ia. Ka aku ata ai networka koe ni ke tō taha kotokotoa pe. Ai au kune fie kau mai. O ta tau ai pe. Koe ha ai tui whakapolitikare o kune mau. Koe ha ai tui whakalotu mai whangawaka o kukau ki ai. Ka mai fōu anga o e moi o kune fōu me ai. Sino e mea. Ko pau kene hanga o tau kawe I mo pou pou I. Ai ngahi uho e rito. O e network I kare wākai. Ai a koe tuu whakataha. O vai manama mo piki hama. I he whetokoni aki. Ka. I he anga whakakalaisi. Pe ko hono tuu ni ngā we. Koe honesty is the best policy. Koe whai to tonu. Koe tuu ni ngā ue mahau inga tahaia. Koe whai to tonu. Koe tuu ni ngā ue mā o runga tahaia. Koe whai to tonu. Koe tuu ni ngā ue mā o ngonga tahaia. I network I kare wākai. O I kai ke pou ia e whakapāti. Ko I ngā he koe whakapāti. O tari ui ia. Ki he kakai. O network I kare wākai. O kune pou. Ai pure anga tu I konistu tone whakakalaisi. Hono uhinga. E koe network I kare wākai mo kinau tō unau tū whakataha. I loto. I sino koe ni. O unau hanga o pou. Koe tari ui. O whakahoko pe ia. Ko tau ko sisu Christ. Koe ngahi mea kotokotoa ai o tau whakafou ai. Whakataki mua. Whakangā ue. Ke whaia I he mooni pe moe totonu. Pe ke whakahoko whoki ia. O whakatatau. Ke whakahino pe moe tataki. E lau maari o eiki. O ki whakatano aia, maumalanga. Pe kou tatau atua. Ala pito talo, ai makatunga foki ai whehui koe ke tānoa ke tau whakapāti koe uhi koe whainga taa koe ni na e tānoa ke whakafonga o wawa o taha ono. Koe whoka te koe maheno koe ki he tonga kotokotoa pe koe pureanga ia koe ni ke taimloro tonga koe pureanga ia ai pāti peki.
Pea o ku na makatunga ia pe ui he tau tui foki o ku hoko ai whainga taa koe ni ko uhi koe whangataha ai pare mia pea moe minista koe ni ka maho no huspaniti i he fo i pāti. Pea whainga taa re wai ke pare mia ke whai ele whai tu ni o whakatatau pea moe kupuni matolu a konistu tone hangena e whakatalanoa kia ia haunga. Kako tukat be ke whai mai kia hatalanoa ai whafofonga o niwa tahpitu. Tangata ko whare aisi. Aisi, koe ke i loto be? Yo. I hu mai? Malo abito mamarang. Kore ke uhu whanga ato e ngai whakatapo ko se ano wao whaki. Kai hoko atu e... Koe mea mea taha o kou sio ki ai. Koe masi I ku osi whakatau a tāinai. Me hia kotoa na ane pai. Pea mo ako sita. E pare mia koku osi. Anga masi o mai e tini whano. Whakahaa ki Tonga. Whakia hia ia e ongo mea. Whano ia. A pailato. Ma. Koe takai hake kau siu mo e tao. Totongi a kauroma ke tutuke sisu. Ai ni ko hoko he ahoni. Koe ke utokaka upe koe haa ne kovi na whaia o mato. Ne hanga he pare mia koe. Koe fu pare mia koe na e kaike mei pare mia. Ka koe tamakoni. Tamakoni ko lavu. Koe ia na e makeniki bea engineer. Ihe. Pe taimi ko ia kaike toi reha taha ia longo a Tonga kotoa. Pe ato e mea ku hao longo a Tonga kotoa. Aho ni. Mate a tama koe na ne kamosi e mea whana. O pā. O vela a Tonga. Pā. Mau e mea kotoa I Tonga. Pā. Aisi a tā e whanua. Pā. More ato e fu. Lau miliona ai fu kau to tongi tuku hau o Tonga. Pā. Pau kei pā bea mamani. A Tonga. E fu mea whana koe. Koe mea ata hea rea. Koe mea ia koko. Koe mea ia koko mea I. Mahino ka te au ia haa mo haa. Mahino. Ka koe. Pā. Pai he tangata kehe. O mai ia ke tau tea e o mea kehe. Hawena kenge na urea mai ai. He taimi koe na hangai e akirisi o whakatawa tā inai. Ko haina ne awe funi makiru. Ko akirisi. Ne awe fusirini. Ko hame te hoko nana wahe. Underneath the table. Ko ilo be mea koe. Koe lottery. Underneath the table. Now, how many percent? How many commission? Pe longo, ko hame o tong whaka pā he ahoni. Pā meihe, ke tuwa ke e tamake. Mo fine mo tuwa ke. I he feitu hala, I he taimi hala. Koe mea ia koe o kou tau tokanga ki ai. Mea ko kuhinga ki ai tui. Mo whiri whakalelei. E koe kakai koe oku I whare ni. Kakai koe I whare a lea. He tau kotoa. Koe kakai na mo whiri. Pe ka pau te mo whiri he kakai hala. E pā fu mea whana. Pā noa ia. Ta ia hauhinga. Pa uhinga ia masi. Pea mai masi. Pa ko mo nofo mai koe na. O era mai koe na. O kui loto hena fu kau tama. Toi veke ala mai masio. Tuhui mai foi la e kau tama. Na usio atu be. O wheri poti.
o sirini na more. Ferry poti e tutu o tonga. Ferry poti ai waka asika na ko ferry poti ki e ha mo e ha o tonga. Kagerea ta ia ki ai. Tala benia ke kovi ai toko taha. Kai ke tala mai e tabakoina ne kamosi e mea whana. Who pulled the trigger? Ko mea ia ko o tau ki changa o tau whai tau tolu he mea kehe kai tuku ai fu ka kai na anau whai e mea. Pea konu ku tau wālau he mea kehe tuku e mea ia koe. O hinga mai ai tu ai he mea koe. Mo whiri whakapoto. Pe koe ka kai koe, sio nau karo nau tolu kai mini. Mo sio ke heke koe e kau tama. Heke nau tolo tala mai, koe nau heke ke poupou i mea e tu i. Mo sio, koe ka kai eni na kape mo lau kapu ke tu i kunau. Mai lau maria e tu i, mo avi e mea o mau mea le reina tolo he ahoni. Kunau nā mui, o ku fie mau he tu i e ripoti. Vea koe ne mau e ripoti, e hopo ki nau tolo. Te nau ngai po pula katoa. Mai no. Koe mea ia ko o ko uhinga ki ai. Moni. Ka pau ia hako via lamu mo. Ka nae osi whakatau atai nai a grisi. Pea o kui kai ia ha toto ia ai. E pehe e mo ua. O osta wata. O ku hala ia. I he konistu tone. Ke mo ua hataha. Ka tau toi whakailo. Ke hange ko sisu. Ke pea tu peo ku mea maha wain whanu. Ka nau takai na tolo totongi. Peato e sisu, matu e fini taki mai fini motu atake sisu, koe tau lao ia, tolongi pa tataka koe lai, ai ke mate. Dake sisu ko uia mea tahu ngalo. O ia ute ai ne whahia, ai, koe ne rak tolongi maka, ai pia, ai he lai, ai ke tau te rei. Koe haa mea ne hoko, ngam toi te ka whei upu ake maka no laku no ia mea. Maro. Mai. Alo abito ais mahalo pe ku moone taurea tonga koe tanu pe a uu. Puri pe a mea kotokotoa pe ka utau whakamalo. O kuia e mea koe taimi te ne lawa pe o tala a ngahi mea kotokotoa pe. E tala pe he taimi. Eita? Ko tau pe nolo o ku ata abito pe ki a whahinga mea pe issue pe. Tō mai o ku whaikai ha tokanga ai kakai, tau te whito ki ngai longa ai ahoni. Iyo, Pau ki tāna ki a koe. Mena vila pe mea koe niu tau tāna ki ai. Mea koko, koe mea koko mahu inga ia ai. Ku tau tuu whaka o pou i ai mea kui koe mo oni, mo i toton. O koe ai pe, o koe mahu inga apito e totonu a si o mātua koe ni, o koe apito ai mo oni ai kakai e whonua, pea ko hono fua tau i o ngā totonu koe ni, o ku tau ia he lao. Koe mea fua ne rei ta hapei, pea ko hono uhinga ko, na whaka uhinga. Koe mea koko kui whakaukau ki ai whawawhonga a unga. Me ani o ke pe nai o taro whanau ke mea koe ni o te ke whanau ngā ui hano he aki ai fo i kupu koe ani matolu ani mataha tolu ei o ke pe he nai pe mo ke mauto o mo pe he nai o ku tanu e kupu ia koe ni ki he mausia i tangata eki pia moe kau ngā au e ka pia mo tau pure anga o koe nau whakatonga i nau tole fo. Hangai kau o kulahi taha pe hono ai e fo i vesi koe, ai fo i kupu koe ua tolu. Te kei whanau ngā uia i he fo i kupu koe ni. Me ani o ku puri e o ku hangai koe lau o ku whakatonga i peka o ku ikai ke fie toko mai. E koe kuongo i koe kau, kau e o ku make sense kau e fo i whakau kau e. Ai a... Ei ta koe. Ko tari no koe ko ki ho fehu io pe ikai ko pehe ko io
ko hono mahu inga ia koe ke tau whiri hakakai o nau mahino e koni stutone. Pea lo sika ai whakakaukau ki hono whakauhingai o e tau lao pure pe ke koni stutone. Ko ku pehe koe ikai he ku mahu inga ange ai whakapāti. Koe tu o ua eni e ku whanongo ki e pare mia tapu pea moia. O ku nehanga o pou i. Uruaki na ku whanongo he nerea. E kolo i whae i ta anea. Pou ki he kakai. Ke o te nau whirianga kakai tau ataina. Kai whiri maha kakai o nau kau ki hapati. O ku ikai ke ha koni stutone ia e pehe. O ku ikai ke ha kupu ia o koni stutone Tonga. Ai pureanga tu i whaka koni stutone. Ke totonu koia o tangata ke whiri, ke hoko ko kantiteiti whiri wharearea ke kau ki hapati. He kui kai kai hapati system ia atom. Kupu tau noa, fonga pure e fonua, kamata ia he kupu tau noa. E ne whakamahino mai, tohi i pe ai, uri. Koe pure anga tui, whakonistu tone atom. Pea oku pure ai tui ke hou eiki mo e kakai. Tolu taha. Koe whaunga hono pure i e whonuani o kukonga tolu ia. Uluaki, koe kabineti. Pure ua, koe wharearea. Pure hono tolu, koe whakamau anga. Kupu ni mahiwa. Koe wharearea, koe kakai o kuhuki ai, koe kau whakafofonga no pere, kau whakafofonga kakai, pea moe kabineti kawai paremia. Kai kia whakapāti ai. Ka pau te tauhanga o whakaioi ai party system. Ko pau ke tauhanga tuku hifokoto ai koni stutone koni oi pure anga tui. Ka tau whakotutu fōuha koni stutone pure anga party system. Koe uhinga ia o ku whepaki tu uai a hono whakalere o pure anga Tonga he taimini. Pea moe konistu tone. He ku tu e konistu tone na e whatu ia. Ke pure anga whakatu. Te ke toki whaka uhinga pe koe. Koe pāti ai no pere moe kakai moe tui. Ka kohono foi lau marie o kai koe pāti nau tolu ia. Koe whatunga ia o e tau nofo whakatonga. I e society na e to'o mai pei e tupo uruaki o hoko atu aki. Ai kamata mai ko ia o e pure anga tui whakakonistu tone. Kai koha party system ia. Tau osi whanongo pe, kua osi mea hanga tonu mai aki he kau minista. Pea moe pare mia. Pea moe mutu akoni ko lavlavu, te tuate. O ku whai e ngā au e ia ki hono whakalao i o e party system i. Ka au tau lere tae whakalao pe tau tolu, kai toku whai ngā au e ke whakalao. Kau tangata, o ku mahu inga peke te awia ke vete mo whakatalatala ke mahino ki he kakai. Pea mei he kupu pe ia koe o e konistu tone. So hange koe mea ku lave mai gate e vitako ne tok whanonga na e he kupu ni mataha. Kupu si i tolu. Koe kupu si i ua o ku ne tala mai. O ku whakotu watu he pare mia e ne kau minista ki he ene awhio. Koe foi whaunga ia hono whakotu, hono whiri ha minista. O koe ke hiki ni maa ia pe minista hai ka. Koe pare mia pe ia ke ne whakotu watu ki he ne awhio. Pe hanga ne awhio o whakanofo. Koe pare mia pe ia i he kupu ni mataha ke ne whakotu watu ki he ne awhio. I he konga ei ke tuku hilfo e ne whakano e ne whakotu na e whai.
Ka ku tau sio ke he mau lahi e fonga whakalere whonua he ngau e whakapāti. He kuhanga re waeni he tautaki o pāti o whenga ke malu i e pāti. Kai ke malu i konistu tone mohono kakai. O ku whaka ofa ai whonua i hene tuu he tuunga ko ia. E ku nofo i rerenga kakai. Koe malu anga o e kakai, koe konistu tone. Koe uhinga ia na hanga e tupo uruaki. O whau ha konistu tone ko hinga koe kakai. Kakai vai taha. Na kai ke whau e tupo uruaki e konistu tone ma e hou eiki mo e kakai tu maari e. Na ne whau ia ke malu i ki tautolu koe kakai ke ua na teha time e lava he hou eiki. E toi whakapopula i ki tautolu. Ka ku whai he tau kautaki i he pure anga ai mea tatau kono whakapopula i ki tautolu. Koe piki ke he kupu a tolu, koe kupu ia tau ataina. Koe isiu koe ni, koe isiu ia e whaunga whakalere o e pure anga, koe isiu ia e kabineti. Musio ke whaipoini koe ni. Afio he ne afio mea koe ni kuhoko he koe ne minister. Koe ne minister, koe kuputolu taha ia. O kupure e ne afio i e whonua. Ka une whake mawhai pure ngā awe ki he ne kau minister ke nau whai ne ngā awe. Kai whaulao ia me kakai he kau whawhonga wharea rea. Whakangongo mai ne afio. Ki he mawhai hoko hake ki ai koe pare mia. Ke ne whai ha mea ke he mea koe ni. Ika i ke whai ha mea ki ai. Tala maia e ia. Ai kupu a tolu, pene tala maia e ia. E whaka ilo ia mo e pure anga ka pau e tutu uni ke tuku hifo. Kai ka kupu pehe ia. Ka pau e whaka ilo a. E mamahi ai pare mia ka pau tau pehe. Tene whaka ilo. Tene tuku hifo minister ape a whaka ilo minister pare mia. Koe kupu fe o e lao. E whai ai whaka ilo ko ia. Kai ka kupu pehe ia. Koe mea ia o kui, koe mio i mooni e mooni. Pea ku whaka ofa rewa e kakai. I he nau masiva ilo. Pea koe mea ia ku tau mua ki ai he ikare wākai. He koe mo ui anga e kakai ai whalala peki he otua. Ko tau mo ui anga. E tau whalala peki he otua. Ko huinga u tau kawe ia he ikare wākai he mo ui whakalaisi. E koe mea ko toa pe o kureha aki. E ki mautolu koni he ikare wākai. Koe whakamama mata ata ape e lau maari e. More ke mama. Ke mauako lao mauto. Ka kou tuku atu ke vilo e tau pulu. Malo. Toki vilo mai. Malo. Mamalang. Kata ki mamore morbe kau. I laben pe me ko ni batak mapinda ko ni. Kapai ospie ko mala ko ospie. Ke mari au ke ta fa ko ni ko ngau la hen ko fai to ko fonga. Ona ome fra mala ala ko ni. Ka no fo kau I so me ko en. Ko foi fra pona ko ni. O kuiai hono fu. O kuiai a hono foi. Hono mea tek. Pe o kou tuhu pe au ke foi mea koen. Neo ngau tau tā no ke whakapāti. O kou tui au pita o pita. O kou o whina e au e tangata e ki ko i ngaka tuunga kou kuiai. O kai tā tuunga whainga fuai. Ka kou hinga whoka hono whainga taa. He koe o ku tatau pe ai ongo whahai whakapolitika re. Kule anga koni ko si ai katoa pe a mo peki. O kuna nofo loa pe I he malu o e tui whakatemo kala. Ea ko tui whakatemo kala ti ko hono kapakawen ai pāti. E neongo utaurea pe pāti ka koe te whito ai temo kala. Pea o kou tui o kou ofeina e au e tangata
ki. Ko hono uhinga he o ku whakangusia ia e te mokalati. Pea ku pehe mai te mokalati, o ku tau tari ui ki he kakai. Ko ne tu ko he taimini, o kai ke ilo pe fe anga e tari ui ki he kakai. He oku iai e kakai i he pāti, pea kai ke ngatai, oku iai e kakai o ku nau nofo mai me he ngahi wāhenga piri. Pea kai ke ngatai, oku iai e kakai o whanua, o ku kai ke nau kau nau tolu ke pāti ko ia. O koe mea pia koe kakai o nau tu tau atai na peki nau tolu ia. Ko e mea whai ngata au pito ke te whai hatari ui, i he taingo u te tuu pehe ai, o ku wahe kita e he kakai. Pea koe whahinga ere meni ti whai ngata au pito ia o e te mokalati, ke te lawa ai o pule to tonu, o ka pau, o ku whai e tari ui ki he kakai. O koe ilo koe, o whai ngata au pito ia. Pe whonga whe anga ai tawhe e wai ki o lunga. Lora tonga e kono natu la ke tawhe mei o lunga ki la. Pea o kou o whina au pito. O ko ngoi koe ne whainga tūkunga koe ne o tau i ai. Koe hanga e he temokalati o ue i ki tau tolu kakai pe koe tangata. Ke take kina ki tau tolu he o tau human nature. Ko nau natura tangata. Pe kai ki ngatai. O ku hanga e he temokalati o whakaea au pito i he tūkunga koe ni. Ai mahu inga anga ai privilege. I he tau responsibility. Pea o kou tui ko a aku. O kou tui e mahape me hoko pe me ratau ka te ao. Ka koe taim kou tau kuai i fua tau koe e lao whakonsensi. Pea moe words. Pea moe whai kehe o e words of the law. Pea moe spirit of the law. Koe taim koe whainga mea e te ni hanko om ki tau tolu ke mea kou toto. O kou whatawanga pe e wawehana. O kou whatawanga pe e waweha ma tawhia te loa ko nimi tongan. O whikau aki pea moe. He kou whakaamanga pe i si mau hengo mātua ko ni a tawa taina ke na mānama. Pe kei ki ngatai, o kou whakaamanga pe ke mau e tātala a koe e kakai o tonga. Mo e nau wheho ia, a e nau totonu. Pe koe privilege koe ai kakai. O whikau aki mo e whaunga pure i koe o tau society o ko whakawhalala i ngahi me whare pure ko tau whunga. Kaike, koe ki whakamaala ala pe o ko atu. Pea o ko whakaamuanga pe ke wawe ano tatala e loa ko ni me tonga. He koe ni e tonga o ko kore atu. Whakamatu atu mon pe aku i. Pea ko uloa lava pe au ke, ko uloa pe au ke matala noa mua ta. Kono uhinga, koe whaahinga, pea pula koe ni o te mokalati o kute igai ke kakato e ne whasi o tau batata. Koe, o koe mea whauia ku asi hake taimini Amerikani. Ka koe konga pe ia, ka kohono moni koe pe au koe ni he kai tai awa. Ko ui ni ai ngahi whae ia, o koe koe toi uia koe whae. O ku ui nau tolu ia, koe kakai whae. Koe whatonu rea ia koe whai koe he kau e te mokalati e taimini, pe motu i Amerikani. Ka mo ilo me mi whanau i ngai te toi whakau whakate mokalati mi Amerikani, mo ne mawhola ke ngai whonu. Tau whakau ange pe ue ngai tamai koe ha. Ue ngai whae, ue e tau ngai whae koe kakai whae. O koe ke ilo puka hae na ue whai ke ngai tamai. Kua ue ni ke taimu kua i whakaanga ia, e tau ngahi e tuu malolo anga. O koe ke toi whakamawahe ai tangata ia mo whewhini. Ko mo piha peo whakawhi e maari, o ku alu katoa pe whaitu tatau. Peo koe ke ilo pe whaunga whewhi. Ka koe ngai e whainga whakariri fuia ka tau te whito tau society tonga, o koe e whainga veita pui o ku lolotu a puto no tau hiu. O koe ke ilo pe whewhi ka hake mai ai peau e te mokalati. O ofi mai ke mea whai kei whakaamu a tonga.
ke te mokalati kakato. Ai ko te mokalati kakato o e pure ai tokolahi. Ia pure ai kakai. O kai ko ilo pe ko whahinga tariu I whewhe ia te tau whai. E hange e lere atonga, ko e lere ko e wheke tona pata. Kana ngahi pe e wheke tona pata ia pe he e lere. Kana kei ko tu iau na whau pe o tua o tau whonua ke lere pe he. Peke, e mabalang kata pe ku ki whoroa e ku whare atu ka ko e ku hoi pe aku tau whonua. Ke koe piki hatai me ko whaamua, ke whaiwhai ange pe a fisihina mai a pi pe au e temokalati o tau whonua. Ka taha pe, ko tau piki pe, ko tau pureanga whakaturi, ke mono konistu tone, pe a moha kakai o hui ke nau ngāwe ki ai, nau mo ui ake toonga mo ui koia, pe a koutui, ko tau toki, na ui ake tonga monu ia hana mo. Malo apito, mamara. Ala pito te ita ko whialawe at peawi he tau whakatanoa poki ki he mahau ina koe nei lao. Oia. Te hange ko e lea koe ku whai he whafofonga ke kandidati ma babau tahano e haunga. Peki tau ako lao tau tolu. Ka koe ai pe mea au tala he lao maari ka te tau tolu te tau rea aki. Ka ko whietala noa ai. Koe lao koe na e whau e otua he koe otua e lao. Koe ngahi lao koto a pe ke tauhi e he tangata, o ku hinga pe e taha ke tupu ai ene monu ia. He koe o tuana ne hanga whau e tangata pe ana ne o si apio I pe eia ai ngahi nau e kakano o ku mau e he tangata. E he mango fua, he o ku iai foke e te volo ia o ku toe ewa holo he mamani. Pe e whenga la he te volo ke whenga e ki tau tolu, ke tau au ki he foilea koe kawha. Koe kawha, koe lea ia na o ku mao me he kupenga whonu. E hanga he tau mātua o ai ngahi kupenga koe ki he whonu, pe au ia koe kawha. Koe taimi koe ku mao ai ha whonu I he kawha koe ia, o ku kawha ai whonu, pe I kai to e lawa ia o kakau ke fukaitahi, ke manawa he ea, ka he toka mo e kawha I Kristahi. O whainga tā I ai. Ko ia o tau o wheina, ai whakakaukau koe o e temokalati, ke ia e totonu ai tangata. Koe tū koe ai totonu ai tangata, o ku hange kia te au, koe whau ia, ke tau ata tau tolu me he lao ai o tua. Ka tau ka pipiki pe ki tau tolu ki he lao ai o tua, te tā e I kai ke iai hatotonu ia ai tangata. E iai ai tau ataina ai tangata ki he ne ngahi whiri. Ka he I kai ke tau ataina ki he nunua o e tau ngahi whiri. Hange koe whakatala noa koe na e whai e whapuponga mapau tahao no. Ko iai mahu inga e lao. Ko ia. Ka paulewa e tariu e kau whapuponga ai ki he kakai. O kui whelao. O kui whelao. O whe mau ia ke nau tariu I ki he lao. Koe kau whapofonga koe ki wharearea, ke nau hanga o whakamamai ai lao ki he kakai o e whonua, aki e nau nofo, aki e ki nau tolu ke mo ui aki ai lao. Pea koe uhinga ia o e netweka I kare wakai univesi, ke tau pipi ki he pureanga tui konistu tone, tanaki mai ki ai. Ai ilo koe lao, koe mea na whakotu he o tua. He koe taingoe te nau nofo ai ki he mooni, a si koe I whatu e te rea ku te rea he mooni, whakatautaina ki ta he mooni. O wheina au pito ai whonua, pia moe ngai whakatalanoa au tau whai koe ni, I he tau ilo whakapapau, koe lao, koe mea na e o mai e o tua. Ia koe whakotu o Tonga ke konistu tone he whonua ko Tonga. O ku tau whakapapau I he ahoni, na e whakamanawa I he lau maarie, ai urak whaa pa mono tōu tangata, ke ai whahinga lao moe konistu tone,
Pange ko tau whakatala noa. Ke tau atai na ke ai e kakai e whonua. O ku i kai ke hao hata hao whaare ak be de vita. Hao be ke he tu i ta mone a fio. Koe ho e ki no pere. Koe pare mia me kau minista. Ka aku fie mao pe ke tau feinga au pito. Ke tau nofo ki he lao. Koe tai mo ko ku whauri tai lai seni ai hataha he whonua. E whakaofa atu ku whaitutune pure anga. Ma o peha whakauri o kulere hala pure anga kai ke to ne lai seni whakauri. Pe ange ne mo ua lau nge au. Koe lao o whotu he whonua. Koe ai ke whakahauwhi ake kakai ke oua e lere ta elai seni kau ta elai seni. Na mate ai hataha he ne vare he whakauri. Kau he tau tala noa koe ni. Koe tau platform koe ni o tau whaamu ke tau tuu whataha pa mai kakai he whonua. O whaambe ke o atu ha painga maari he kuia i penga he issue ia o ku wawa ke ai he whonua. Pea koe ngahi contract tanu hala koe ni koe o ku peti ai e kakai tokolahi koe mea le rei hono tanu e hala e whonua. Iyo, koe mea le rei hono tanu e hala e whonua. Moe ngahi langa whakalaka kotoa te. Ka mo lawe mai ange koe uhi he o ku alua i pe e tau pacheti mo e pachet fe amo kaki. O iai ai toenga ai ke toki mauhano no ke whakalahi mai a ke ai no lor tonga mo ua peke ai pure angahe aho ni. Alo? Tō mua maumalanga ke u whakao siatu ki he konga uaki koe o e whakatana noa. Iyo. O e whakapāti. He mea koe ni aia o whatonga e ku wafuhi ai kakai koe o whanua koe ni ko Amerika. O ku iroa a Amerika o nau ngao e aki a sistemi koe two-party system. Aia koe ngo kau halala lahi e ne ua o whakapāti i Amerikani. Koe pāti koe a Demokrati, pe moe pāti koe a Republikani. Pe i ongo pāti koe a o uhinga ia. Ko haipe ai koe e hau o whiri. O ngofua be ia ke whakotu upe haane pāti a ana. Te utoiai mo he pāti ke he o whakotu o ke ngofua be ia. O au ki he kau pāti ak nau tau ai tu tau ataina. Kau mei koe ngo pāti lalahi e ne ua ai koe o kulava ke hu mai mei ai ai kau taki koe pure ngā Amerika. Pako ki nau a ngo pāti koe ni aia e taime o hau wai ka kai koe ai o nau whiri e hongo pāti koe ni pe taime koe o nau i kunai. Pako hoko rewa ai pāti koe ia o tataki ai whonua. Koe anga koe e kuwakai. Koe whakapāti, koe fu sariote u tatai to tongi ia, ai fu tsunami koe ni, koe Demokrati. Koe fu sariote u tatai to tongi koe ni koe whakapāti. Koe ne te whito i ngā aue koe o ku whakahoko i he whakapāti, o kune hanga vai tu u ai kakai. Fe hanga hangai ai kakai, fe nau whekai naki. O tau mātā tonu ai mea koe ni, o ku hoko ia. I Amerikani a ki tau tau koe ni o tau whakautua he whanuani. Pe kou loto ke tuku mao ni oni ati. Ai ki whakatonu rea koe ia, ki he mea aia o kou viu mo whakatongai. I whanuani tau e kulere mai ki heni, au malanga he whiawhini.
Ko whatawangi. E tō atu ki nau tōru ae, o tau kāinga koia i ho tau whanua. Tau whanua tupu a ngā. O whakahui ngā i ke roloto, ai whakatanoa ko ini, he kou tui. O mea ta tau pe eni, ae koe, o ku i tonga, pe e a u kia tonga, pe e ku rolotonga hoko i tonga. Hange koe whakatanoa ko, whai te toa wha. O ai ke hoko ai whai ke kehe, o e tau ngahi whakakau. O ha mea ea ke tau mā kehe ai. Ka ko hoko eni, ai whakapāti ia, o e mea ia i kai ke ngata pe i he nofo mā kehe, ka nehanga. Toi nevea, ai nofo tauhi, ke whewhi tokai aki, ka mo whakaapa. Ai whatunga motua o e whonua, aena uhi ngai, o tau o tua motonga, o tofi a. Koia pe maumaranga, po whatawangi ke toko ni atu, ai ki whatanoa koia. Malo tal. Wau tahano. Whatalanoa mai ki he tau siofi koe ni ai langa whanua kuno tonga hoko i tonga pia mo ngahi kautaha koe ni whae tanu hala lo tonga ia ku lau miliona ho tau mo ua pia o mai fok mo tau pacheti o to e tu hanga te ke to e whai pe hano. Malo abu ma bea o go uilahi au pito ki e whamatala whai tonga tapu fitu. Le lawe koe ki e konga e whapātipa po kuiku ma konga au pito. Koe e tau lawe koe ki e tau pacheti au tangata. Tau pachet more foki, deficiti, Ai aku, ko ngahi pacheti, ai pacheti tupu, ai aku, fotu ko ia, ko estimati foki ki he kahau, e ia tupu. Pe aku, mei ke whai ngahi pacheti aku ia, ponua o nau developed country ia e nau ngahi resources me ngahi me alahi nau hanga o mai ke te pileba nau hanga determine ia e tau tu koe pachet palanisi foki whai ngata au pito pe ia ke whai ke tau ilo i whakapapau atu i taimini ko e tau whakamore e tatau pe ia pe mo e tau foki mai. Pe aku mahino au pito a pachet more. Ka koe pachet i lere i tahai e tuia motuan. Koe pachet more koe pachet i lere i tahai a koe whakahoko whalere a kakapure anga. Ka ukiai hono vai anga. Pea koe whakamea pango lahi au pito kia te au he kono ki vai anga aku. Hange haki fo ipine hui. Pa oku ma uia e he tau kau politikare. Kono le rei anga koe kia te au e pachet more, he oku lahi. Oku whakatutu atu e ngā we ke kaha au o lahi au pito ia, i he tau mea koku mau.
Pea koe foi kepi ko ia, o tau kumi lewa e tau tolu hono pa anga me he grand mo e no mo e ngahi mea ko ia. Ko hono ua, o kuhanga he budget more, o oange whai ngā maari e rerei, hange ko talatu. Ki he pure anga to have more than enough money to do more work. Aia ku tau fia ai. He ka pau he kai ke mau. Ai foi paanga koe, ai foi kepi koe, pia me he mea tau mau, ke mea tau whakaamu koe ki ai. Tau palani koe ke whakahoko. O sai pe ia. Kau ka pau e mau e foi mea koe tau palani ke mau. O ku mau he ni mai pure anga, ai fu kolo alahi ke whaia ke ngahi ngā au e kotoa pe whakalakalaka. Pea whakalahi ake wāhenga moeha. There will be more than enough. Pea ko hono rere ia ko sio ki ai. However, o ku tō mai ia ki he kau tangata hala. Ai ni kou tau longoa ai, o ku whai a koe ngahi langa whakalakalaka. Pea koe foi langa whakalakalaka ko toa pe, e mei wheka unga aki pe mo infrastructure. Fiu whai ngā e hiki wāhenga ia ke panganima ke houa. Koe ke ilo po ano whai ngata. E tō mai fulau miliona koe o hiki ake wāhenga. Kau kai fo ke mawai hapeseti ai. Ko pau pe ke tanu hala ia he tau kotoa pe. He ku whaingo fua ange ke puria e tau seniti i ai. E mau ke marimari foki he tau whai construction ni hen. E tau hu koe koloa me Home Depot o whai ake whi ngā ue tolu. E whi hu koloa tō taha. Pea tau profit lewa tau tolu ai. Pea ku sai ia kia tau tolu koe koe private sector business i. Koe tau tala noa koe ke pure anga, he kai ke lava e ke apply ai, kau tau sio tau toko no whakalere pehe e pure anga. Ono hu e koloa he foi project e taha, pe whai ake foi project e tolu kairi poti atu pe o guai e paanga na e kumi ake koloa ki he moe. E mau ho tau kakai ke whamama ka nau tolu e ngahi mea ko ia. O ko popo lahi au ki te peau ke budget more, kia te au pe ia. He kou ilo au ai guai fupanga lahi ia, whau. Ke whai ake mea kotoa pe. Ka kou whehu ia e au i he asenita ngā au e ko ia e pure anga lolo tonga. Mau paku kore whakamore pe au. Ke matanga. Na pehe ko fokasi he pure anga ko ni. O kai ke u whakapati au. O kai ke u tui au ki he huang e te mokalati. O si te mokalati enough pe ko ni stu tone ia. Kau kai ke whaarea au ia ke he patoa, he kai ke ha patoa ia. Kia te au ia mo e atamai, it's a waste ia ke ure au ke he mea kua osi. Kai ke aha ne whakarere, koe pureanga e taiminia koe ki ha pureanga patoa ia. Te urea pe au ke he pureanga koe ni he pati koe ni gui koe paka. Ko slang i fokia pe ko whakatene tene. He kohono hingoa koko kure sisita aki he tau talanoa whaka profesionare pehe ni. Ko ta People's Party Incorporation, TPPI. Te ria na whai ko whakailo tau tolu he tau ngawe ake paka. Pea ko hange ngari whakaori. Pe ko hae mena kai ke resi sitai ko e paka he ko mea i tonga ke tau pehe pati ai kakai.
Koe party Tonga. Kai ai koe ta People Party Incorporation. Kai kehe. Koe mea whoko ke te kai meiga te au e ula vea ki he patse ti moksio ke ngahi langa whakalaka. Fia lahi pe auia he patse ti more. I he mahi no koe a aku uiha koe mea ko ula vea ki ai there is more than enough. Ko whaka mea pango ia pe au i kai ke ai e paanga ko ia more than enough. O ai ke au ki he kakai o whakatatau. O ke ilo mau ka pau na hike wahenga kakai. Hike wahenga kai, tuku ke he kakai ke now decide how they gonna live their life. What they wanna do with their money. O ange paanga ko ia ke kakai. Weke o whema o ke hao maha ku mea rere. Hiki poko e ku wahenga he ngawe anga. Ke ukumi pea ku mea rere ke wongo iai o kou tangata. Kai o whemau ke langa haku whare. Hiki pe koe ku wahenga. Ke alu ngā au e ai. Pea mau mai ku wahenga ko ia. Tau langa pe au hoku whare. Pea si mou ilo i pe. Ka hau hataha whai maha ngā au e mā tau tolu. E lau e kakai me anga sio ke ha. Aku kehe pe ia. Pea mea fie maari e haki motu ha koe tonga ki tau tolu mo e tau rea aku pehe. Tau fie maari e pe mea tau mau. Neongo e tau ki motu i sariote koni toho horo e tau hosi. Ka kwa ke tau peimene e tau tolo e fu mea rere koni rere aroa e motu a koe. Koe mo ui whakapoto whakatonga ia. Koe patset whakatonga ia. Hai ko mea ko ulawe ki ai whaka ose a ki peia e mau. Whaka amu au na e lawa to o mai e fulau miliona koe. Hiki ake wahenga kakai pea o atu e paanga i he founga ko ia. Ke tō atu ke kakai ke nau tisait ke nau kai kiki he aho kotoa pē. Oa te nau toki kai laise whakawhiri area. E koe koha whangamua kai wao nau tōru. Ke nau ohe wao no fuai he tau e whapa nau toki asmai o tostosa me laise. Ospe ko ia pa puria. O ange nau wahe ngage nau kai ke. Kia te au ko fia pahe patset more. Ka koe kakai hala ku nau o kuiai e patset more. O kai ke au ia ki o kai ke au ia ke local government koe a ago. Taim ko usio ai au ko wahenga ta hao no ku lere holo ai e pure anga ko langa whare mo ha koe ke fia wai. Fie mau e au sayang be ka au ia ke nau keep their hands to themselves. Whai nau ngā we ka hike wahenga ke kakai. Pea whai te riha kakai ko he nau mea whai ake ho nau wiwi. Kupu raki e koni stuto ne. Taua taina ia kakai. Malo au ma. Oko whamao te whakatanoa papoponga ki wawau taono. Ka oku taulawa whoki o sio atu ki he tawhaki koe taha koe o e whoi koini. Ka pau e poki e ato e paanga aia ki a koe te ke taua taina pe koe hae ai mea lele te ke o mai. Ka pau poki te ato ai mea lele ki a koe o kou partnership ia mo e kautaha mea lele pa maua e uki se ni te aku me kautaha mea lele. Ta kou pehe ke ato pe mua hao mea lele au kai ke ilo ia e koe mea lele koe o ato ma au o maua e kuki mea ia a aku. Maro au pito mau. Eu saí ao pito ai. Koe mea ta tau pe ki he langa whare. Ka pau te ulanga ho whare. O kuiai ai whakatu tā maki koe hono whakapipiki koe o incorporation i he mea koe ke talanoa mai ki ai. He koe nau ia a incorporation. Koe whengai ke iai haki i seniti i he foi corporation ko ia. Pea koe mea rewa e hoko. Hei kai ke tau ataina ai tufa e paanga he rau talanoa pea moe mawhisa kolo. Koe ngā fuku, koe ngā he mea kātoa ko ni, tau toki o mai ke tau sio at ki ai. I he tau tokanga atu he taimin ko tau whonua.
Tamai o ku mai fa mano tupu a kwa motu. Me he panga koe me whare area. Ya te tohi mai e toko taha tamai kau tikai ke mau. Ya o eke anke ma ofisakolo koe panga ne fiha ko atu ma fua motu me he panga ko at me whare area. I he taimi koe ko ofisakolo ai. Tamai ofisakolo e te au mahalo pe kua kilu tupu. Kai ke uto eke atu e au ia pe na e mau pe i kai. Kau tuku aki pe e talanoa koe kau pe helo tope. Ka mani e. Koe ua kilu tupu koe ni. Ka pauna e puke mai e ko i paanga ko ia. Ke whakotuu aki e mau fu shopping center e mau kolo i fua motu. Koe tuu maari e lahe atu moni koe kakai. Kani o mofokia koe tau talanoa ki ai he koe ngahi whakakau koe o tau nofo mo ia o te wat ke tau o ki Tonga ke whakalaka ekonomika ai whonua ke e au e sirini ki he ngahi loto whare o hange koe whakatalanoa koe ke whai. Kai tuku pe mo ke o mai hatoe ka lenga ke he pea mo loto ke mo talanoa ki ai. I lo tonga e whenga maare u tau mau. Raisi? Koe... Fia lahi au. O loto pe ke whanonga mai pio taka e ngā ki hore o. Pe wā, mau. Wongo atu. Ia, o kua o rei pe whare aisi. Na huinga pia mamalanga ki whanonga mai. Apa inga... Koe ko wongo i o pe, wongo rei atu pe. Malo e miri. Oku... Kou... Fia lahi au bito. Aku ia he ngā ue koni ai pureanga koni. Pe oku fe. Ka ku iai e mea tau sio ki ai. Whakalaka e hala. Whakalaka e api a kou. Whakalaka e ngahi langa whakalaka. Whakalaka e lotu. Whakalaka e au kai. Whakalaka po wono. Mea ko toa oku. Ku pau ke iai hano ngahi matangi. Pau ke hano ngahi habiri. Ka ku pau ke tau tū whakakarikari ke he kai. Ha mea nai hoko ngai pureanga koe. Nothing. Kana kei whai bembore lau mo i leonaia. Ke whai bembore i he fuloto i pureanga. Koe ni o ku more a paanga ka aku whai e ngā ue. Koe ngā ue o koe mea. Tanu harago fu mea mahu inga taha ia i mamani. Taru e tau o mai. Tau ane ni mango fulu e ku hau ke whonuani. Koe ke halaha hengi moha po uri. Moha po ai tanu halaheni. O ku tanu he aho, tanu he po. Whai pe o tua po. Whai he aho, whai he po. Ai tanu halaheni. Aino. Tane o pe o ku fe. Ai mea. Ku pau ke pehe. Koe fupure anga. Iai e more. Pa koe more koe mea pehe ku lau miliona. O koe ke lau mano. O ku ikai lau kilu. O ku lau miliona. Ai more ia. Ka ku o pau ke tau tū. Tama tonga. Tū o ngā ue. Tuku e lau matangi whai mei wharehe kai ke lau ha mea ia. Hange koe ngahi pure anga ko o si. Tuku e ai e panga o moe more. Ai e moe mea. Osi mea osange. Ta ulahi ange panga ia ku more be ihe atataroa. Pai aki e ngahi mea kehe. Kai tuku e fie mau viviri koe a kakai. Mea koe ulau ke ai e tui. Tau ka vei wefu kalasi hen. Tau ka vei e whai totonu. Kai ke whahari boti. Tau ka vei e palo mesi loi. I kai ke whai he mea koe tali tatau be.
Ka koe mea kona ko mōrau ke he pachedi. I am heavy. Ko wilo e au. Ia. Na e ki mutu I pare na walo langa I Tonga. Tala mai he tamatufu ngā ko kumari. Tola pe ua mano. Oho e fine motu a ko tanga te tala vea hena. Oho e fine motu a ia. Oho e fine motu a na ikuanga mea mahana more manima kilu Amerika he pare. Koe utala atu koe hinga utala noa la rau noa ki ai. Koe hinga ke mu whaka hua ai. Pakapau na tānaki paanga hoku whare ko ia. I'm a millionaire right now. They lost all my houses. 6 houses. That's how many million in San Francisco. But I kononga ia kupau kita more kita. O wa tala mai te heta fa. Pe fefu puranga tonga. Million ka whai ngā ue. Koe hinga ke taki aki mo tolu ke mea. Koe ngā ue koe fume alahi ue koe mere kai. And that's a lot of money. Lot of dinero, amigo. What? Malo. E mau, sai pege u hangao. Sai pege u ki... Iyo. Uat. Iyo. Fe tau taimi. Tampe taimi ya, toi tau minite wanoa. Haola malo. Malo au bito. Te hangao o vilohi ate fo I mea koe ni... Pea o tigai ke uhanga, o tigai ke uhanga o whakatala eni o maurerei. Ka mahalo koe ku ria tuia ki loto. Pea tau tāla whiri ai whakataha pe moau. Ka mahalo pe moe kakai e whonua. Pea te tauhanga o. Whaambe te tauhanga o wahe. Koe mea koe ni o ku hoko koe ni I e kabineti ke minista. Mahino au pite kupu ni mataha, kupu si I tolu e mo pi mo si. Koe kupu fitu nima. Te uhanga o koe winga gulave koe ki he ni te usio ki he o hangene ha set up ia ke fail. Ka wikai ke uhinga pe he ia. Ka hange pe o ku fail. Ko hinga he koe sistemi whakatui ai ko nistutone ia koe. Ka whakalere ake party system ia. O hoko ai e paroparema koe. Pea koe tau whaa koe ai party system ia koe ke whakaaonga I ko nistutone a branga whakatui. Koe whakaofa mo whakaori. I e kupu fitu ni ma. Koe impeachment ni koe tono whakailo. Whakawharea rea. O ku tala mai ai, o ku ai e totonu ia. O ha tangata tonga pe. Ke tohi. O whakafou I he whakafofonga wharea rea. Ke whakailo ha minista pe ko ha no pere, pe ko ha whakafofonga wharea rea. Ko uhinga ko ngahi uhinga ko ni, ta ko taha ngahi uhinga ai. Ko kaka I o ha koloa ai pure ama. Pa ko whaampe te whakahoko ha, whamatala le rei ke mahino mea ko alu ki ai ka ataki be mau pe kai kai pa mohu mai. Koe uhinga koe ku whenga ke whakatala atu ni he ku whe paki e kupu a tolu me kupu fit ni ma. O ku kai ke whe paki e kupu a tolu me kupu fit ni ma koni stutone pureanga whakatu I. Koe ke na whe paki na ua. Ka ku whe paki ai kupu ua tolu whaka uhinga ai party system. Pea moe kupu fitu nima I koni stutone pure ang whakatui. Te ulawa whe au tangata tonga he wahenga taha o no. Ke o atu ha aku tohi ki he whafofonga wharea rea
ke whakahifo minister o infrastructure. Koe fo I persona tatau pei. Koe uhinga ia na tau nofo mai ai I kare o tau whakatala mai he taimilahi tau ngai polokalama ki mu ai nia pia tō wholofola ni awhio. Ke separation of power. O ku mahu inga au pito ke langa whakalakalaka whonua ia. Ka au kutoe mahu inga ange ka te au ia ke whakakonistu tonu. Te ulawa fe foi kupu fitu ni ma. Ke utohi ke whakafofonga wharea rea. Ke alu o whakahu ke whare. Ke whakamalo e minister. O ongo foi pure ke he ua ko ia o kui he foi toko taha pe. Sai. O kui kai ke mei hange na set up ke fail. Ka pau. Na e whakapapau e he kupu ua tolu. Ai whahinga tautea, ai whahinga whaihia koe. Ke ua beto anga whainga marea ke whiwhare area. Na whanongo e ngahi wike ko mari watu. Koe kupu ko nina e tok whakahu pehe wasta hatolu. O kai ke ne hanga ia whakapapau I mai ai whahinga o hia. Mahu inga o pito ke kehe whahinga ia hia. Ke kehe kai ha apuaka mo drug dealers. Ke kehe drug dealers bea moe kaka I e paanga pure anga. Pea koe hau ai tau e ua mei whē. Koe tau e ua ko tu he kupu atolu, koe ne hau, koe ne huu ngā mai mei whē. Ke whakangata ai whaihia. Kai kei whiri whare area pe. O kou kei nofo o whakakaukau I. E kono hui ngā whoki ko o eksepi he kakai ia whakapāti. Kau hange koe mea na ke lawe ke ane nai ma. Pea kou tui ta tau mo koe. O kou kari iui tau tolu ia. I kakai. More ke mamao. O ku tau tariui tau tolu ki he mooni mo e totonu. O whakatatau mo e whahinga o e tangata. Koe konistu tone pe koe lao pure ia. O ku ikai ke ha mea e ku hao haoa. Pe aku kai ke u whaatala no au ia pe te ukau au he tipeiti o e hao haoa. He koe umea e ko ia ko osi mahino ia. Ka pau nai hao haoa maamani kai ke ha mea ko toi tapu mua kau taki lotu. O kui kai ke hao ha pure a ngai ko hinga gua ko nistu tone. Ko taimi ko tau fua tau tawa e mea ko toa ki ai ke hao ke whakatonu hia I aki. Kai a mea pehe. Ko whaamu pe wia ku ki mahino ate mea ko whenga atu ke mahino atu ke konga ko e ni. Ko ne tu ko e ni ka whakakaukau hata. E wahenga taha o no. O ku tae fie maarie ke mea ko ni ke tohi. He kuos mahino ku hanga whakamau angala he whakamau lahi o whakahala ia. Pea tuhu mai rewa e kupfit ni maa ia tala mai koe whaunga koe whai ake impeachment e whai aki e kup taha. Pea koe lao hia. Whakamau o e hia. Koe hae uhinga koe ke impeach ai. Koe hame koe ke koe hae uhinga koe ke ngā unu ai whare. Hame koe ke ngā unu ai ka whafofonga ai whare ke impeach e minister. Koe whehu ia e ta. Ka mausio ke mea ko whenga koe ke mahi no.
He kai ke lava ke whakamau I tu o ua hataha. I hia tatau. Pea ku manuka lewa ai konistu tone. O ku kaka I konistu tone he mea koe ni. He ku tae fie maari e kupu fit ni maa. Na yanga fe ai hu mai ai konga ai foi tokotaha koe ni o a mai ke ne hanga kata I kupu fit ni maa. He koe mea koe na tonu ke he mea koe na fai koe to tonu koe ke whakahoko koe impeach. Ka koe ne tū koe taimini. He kai ke lava ia. He ku os whakamau I ia. Pea utala mai he impeachment he kupwhini mai ia. E toi whai a ki pe whaunga ko ia ake kuputahataha pe koe whaunga whakamau koe ku osi hono whai. Pea manuka kuputaha wa ia ko no inga he kai ke tau te lava tau tolo whakamau I hataha. Tu o ua he fumea tatau. Pea ko impeachment ia ko whakamau lahi ia musea ai. Ai whakamau koe na neanga tau tea I koe ni whakailoa. Ko whakaluku fua e mea ko tala noa atu ki ai ka inga ka maafo kau tangata. Whanga aue a ki pehe ku motua e ko angolo e tuate rea ko ia. Ko e interfihi eni ai party systemi ke konistu tone o e pureanga whakatu. He kai te mo mai mo tolu mo party systemi o le pe hanga teri ure I e fu anga ke fa pe ai mo ki systemi mo fasio fa inga marie ke tuku hifo po anga fakatu I. He lere pe ai corruptionia pe he pe ia. Kai ke toi osia ka o ko tuku e fakapati. Ko mo piki kona ke kupu atolu. Mo tala mai ange foi kupu he konistu tone mo piki ki ai une talatu o whakapat. Kupu ni mahiwa. Kakai go huki wharearea ka whafonga peno pere. Kakai. Kapine. Kai ia mea koe whakapatia. Ka ko mari e ia. I he piki ke konistu tone he ahoni. Tukuange a pongpongi. O koe kai ke tau toki fie mau pe konistu tone he taimu tau fie mau ai. Koe konistu tone o koe ai mau pe ia. O whangaue a ki pe ki rea koe na hau me wholofola. Mo siofi e na ungahi rea. Pau kai ke na urea whakatatau me konistu tone kai ke ha mama ia teki na utolu ke tatake kakai whakapolitikare. Tangata ko ni hanga fokotu uya ke hoko koe lao. O kai ko tangata ya o tua. O kai ko tangata ya kulunga fakakalais. Tangata ya fakatikitaka. Ke maulunga ia he lao. Ange ko mea koe nau. Palabe koe kai ka tangata. Ma koe konga pe ko la ve ki ai minite wano ko ni si ia ke no bilohe foi pulu ko ni o ke tala fili pe ga fa kau malo api ma io malo api pe ngai me ago no tau fa tala no ki ai ko me ku tau fa mo ke mo hu ki fare area he ku ma hu inga apito ke fai hano toe whakafoki o e konistu tone ke lava o tuu he koe liliu koe ni koe na e whai o ku ikai ko haliliu ia o ku tuu atu ke maulu tae whanua ko Tonga he koe liliu eni o ku hoko ai koe ke tau whiri e tau tole e tau whafofonga Pea whiri atu e tau whafonga ta tole ki alwe minister.
O tai go o fai hala e minista ia. O kai ke ai hale o ia ka kai ke fo wa tene fa fo fonga. O la ve pe sione mo merio ku me o se tau taimi. Ka ku o ko fa be ke ai ha mo fa mari ha nga hi fe hui mo nga hi pa talanoa ku tau te fito ki ka kai o ku mui he le tio. Malanga fafo ofa opito ai talanga mo talanoa. Pea ku oku hange ko lau ku mau mo sioa. Ien ai talanga malie o e fiafini ko mai me ki mo tolu. Ne ngo pe oku ia ia ngai fe hu i o po mai pe me i Facebook ka. Ka ko ku vakai ko ia ki he talanga o mo o mai. O ne o stari pe ia ko ngai fe hu i ko ia ne o mai e kau na to Facebook ka. Ka pe aku fa fe i pe ki na tolu ki por kalama ko ia a networka i kare vaka e undesi i wiki ka u. O tu pe e hoko ato ai talanoa pe ka pau pe ki a fe hu i te mo lava pe to o mai ngai fe hu i ko ia. Ka ko tu ko dai mini ko ngai fe hu ko ne o mai ne ke to e mau talanoa to ko la ve i pe au ne kau pe ngai talanoa ne mo o mai i honotari ngai fe hu i ko ia. Ka pau te ke taha e fie maari e ke fe hui na ke o mai he Facebooka ka o mai he wiki ka o e ko talanoa ni e loloa ma ka ko e ele ke ka ko no moni o ku maari ia o pito ngai talanoa ai na ko fa hoko mai ka tu kwa tu pe fa nga maari e meri ma malanga ko au meri mo ga ki huatu ki mo ke ose taimi ko ia tu ko te fa nga maari fa o sia ka mo to e mo takai fa os malo o ta no a koena yanga tu unga ho tau funua mo nga we alfa mo pe ko ke o lahi ai horeo io ku mo lo pe foco col di motore o vai yao o ve wata no atu foki ge me a koeni o lo tonga ho tau funua mo hange ko e wata no ko fai fofonga candidate pe ba ta no mari au pito mo lave ko e mo tu mai ki matanga e vita pe mo malanga pa mai na pa ai si ka ha u ge ku kau ai tu ku holo mai ko ha tau ta pe mo fai ma maka feke ko nga be fo ko ki mo tu a ko le me mo pe tai mi fo ko o ku lulu ia to ai fo i maka feke ko me ko utawanga maheni ai kono tala o ku liri ai feke he nei tapa ko ne ler ha ki fo i maka e puke maka pe to ki hangarewa tangata fango ta o hake ki loto popa ko taimi ko o mi ai ha fo i maka feke fare aisi ai o ku hala o ku lere haki ai fu feke ia o tu uia o puhi mai hono te la mahu fanga pata pe ta fokia o lere ko hono ana ko ku vakai ko ki hanga ko ni o fela fuat no tau fonua pe ha wai ke ku fa fehui tuunga ki he ku lavei o ku tuunga fa toutai ko fu feke ko ni o ku manako fe fine pe ko ne lere ha ke pe ana ko ne manako e fu foi maka u fanga fa tabu ko ye be mau malanga o fa abito talo okay pere a tonga fo ko la kei ya ko la kei ko ki tu aniu ko o ku whakateunga aki ai ki i maka feke kai toki kakato.
Aia, koe taimi koe o kululu ai makawheke, o ku ikai ke ai hala kei, pehe kai ke ola, ai tō tai ai tangata makawheke. Whia mau ke whakala kei. Kono, hangaia he kau tangata whaturea o maia ki he whatu koni ho tau whonua. Whia mau pe ke whakala kei. Koe la kei o whia mau ia i he kuonga koe ni, koe whakakalaisi. Ono omi pe ai laumarie mo oni ko ia ki he kau tangata ko ni o kunauhanga o kataki ho tau whonua ke whakala kei e whatongia e au tau tui e ola ai langa whonua o whai e Tonga. Wange koe whangamarie o tuku mai e meri kau tangata whamaapo po whaos mai e pe e tau porokama te tau toki pe au toki o atu e tau tatau ko hui ko e kakai una whanongo mai. O kamata pe me niua. Kamata pe me a whare aisi o Hawaii pe ki wawao ki a haunga. Pe a o mai ai pe ki a talo ki toan tau fitu te wita pa toki whaos atu. Mea hoko e iku ki ai koe e tau sitaka he ni. Ukai ke tau to e tokanga ki he alu. O tau tokanga e ni ke tau makawheke. O manatu e ki whai wana manako ki ai mo e kukui ma whaao ki tahi e taimi koe. Koe no o anga. Kaka maaru e po pao pe o kaila motu a hina e hao ma anu mai. Koe ui a ko e fu anga. Whanga anga. Whai. Ui kai asi maha anga ia. O tau ai te behata motua. Arua hina tatau te hoha umo aru. E boni ko tau whai le atamai be mo tau tari beha uha. Leongo kutua ki mai e roa ke tō ha whakatamaki ka tau tui. Ia e aho e tō e hoko koe tāpuaki. O whatu. Aro, Bryce. Aunga. Ko malo bel he whainga maari e ku tau mau ko malo bel ka sio ni moe mili. Nga koe i whainga maari e ke whahau kai e kua kame e kare wakai. Kua uosi lea kia e mea ku nei totonu ke u lea ki he fia fini e kua kalama. Ia kua fia maari e au ia. Kua fia watu pe ku ofa ki e kainga e wahenga tahau no. Pea ki wawaulahi ka atoa. Ko hinga he tau os mahino i pe a e tūkunga ki ai mamani he taimini. Tau tupe e tau tolu. E koe konga ko iau pa ki tau pure tau tolu ki ai. Tau whawheta i pi tau toki o tua mafi ko inga koe fukuonga whakasivilai koe ni e teknolosia. Ulawa ki umau hawhainga maari e ki urea atua ki whakakaukau. Pea kui kai ko ha mea lahia ki a te au pe ko hai tene whakafofonga e wahenga tahau. Ka kou whaamu ange pe, te ko hai pe tene te mou loto, te mou whiri ki ai ka inga. E lawa ke hoko a mea koni o kou rea atu ki ai, mo whakaukau o kou luluku atu, e tokoni ia. E koe mea mahu inga pe ega te au. Ke tokoni e whakaukau, ki he langa e whonua. Koe winga pe ia na aku kaua iau, na ku pore ai au ki e whiri. E whaka watu ho kure o, pia mo e ku whakakaukau i e wheitu totonu ki he kakai totonu. Pia ka whaiwhaiangi e ku whaimana e o tua, o mau ha whainga maari e ke tuu ai hoku wae e wahenga tahau no.
osfie mari lahi peau ke mea koe ni ko urea atu aki ka ngai mea ko urea aki pe mo mea te urea aki hoko atu i ngai polo kalama pe mo ngai mea ke he pe o whaka amu pe e lava ke au ngai ko e tangata masiva pe au ia kai ke puri ga te moutolu ia ai tangata aiki ko mea pe ko mau ko luku whakakaukau atu pe. E ria na mama i ha whakaukau. E a pipihi atu ai mama ko ia. O mamangi ai e kolo pe me wahenga. O whalahi atu he kau tangata pe mo e kau whewhine na upuretaki. Ki e whatongia candidate wahenga tahau no. O tau ofa ko toa pe i vai hake. O whaamuang ke o toa mafi ke ne tāpoi kina ki moutolu. Ke mo mau hata mai mo haloto hanga maarie. Ofa mo oni e kakai. E koe tau mua ia e tau pore ke whare. E tau ofa i ho tau tui. E tau ngāu e ke malui. E ko tau tonga ia. E rewa te malanga. Malo api. Malo. E veri ka te whakamore ka e. Tungo peki whenga maris. I peke ki whaeta ki. Huke tu pedu. E kou tui peku ngari tahi. Ngari tahi meri e mau loro makawheke. Ke wake ke tu uta moia ki uta. E pini. Pea koe mea koe te whakaose aki. E meri ka o mai ko e whanong mo mea mai ki he programa koe ni. Koe anga e ki analyse o ki he tuunga e tau pure anga koe ni he taini ni. Aia o ku maka tuunga e wā lau e ngahi aho. Pea o ku o whina o pito e ngahi ngau e ko whai e pure angani. Ka koe mea pango koe kakaia, koe ke hounga kia, koe kakaia i talahi au pito. Pea ko inga ko tu vai ua pe he ai kakai mo na fa hinga fa ko o ko tu i ko matuani o ko pe ko inga analyze pe mahino pe ka ai uinga pe mo tu unga pe ko fa manga pe ho ko ia ko ha ka mama pe tonu nai pe kai ka ko tu i ko pure anga ko eni ko hono kamata anga na e fu fonu. There was a lot of pressure and anxiety. Na e whakafoki wha, pea ko tongi tuunga, po e whetongi tuunga, na e lahi hono ngahi pressure. Ko hono i ngā ko pau ki ai pure anga ke hoko. Na e ai human nature, pe ke ki ngata ai na e toloto i loto ai ngahi te to katerine mo ngahi pressure o e tui whakate mo kalati, o e kawe au ke mau ha mawhai, ke whai ake hapure, kai tauda te whito ki he wealth of the country, pia mo e authority, kai hoko ate mo e whanua. Pia kono uhinga ko taim na e mau e pure anga, pia na ia e ngā ehu ki ngā i mea na ui ko e heke mo e hapua, that's a lot of stress and anxiety. Pia ko pau pe ke ai o ua ia ai whehala ake hangai whakaukau mo ngai whotutu. O whatatau ke angai lau e kakai, ke lau e kakai. Ka ihe whakaukau koe ai ia koe ko iai ai taki. Pia moe pure ki he whanua. O ku nai kei koha mea sisi. Pia koe whainga mea o ko ui au ko he tuunga pe he koe honeymoon stage. O ku hangai ko everything is there. They are excited about it. E time ta tau pe, o koe pe time o koe pe mo ki scared, ki manawasi mo e hawhua. Pea o koutui he time pe he ni koe time no ku unu mai ai ki e whakakaukau, ai whaahinga stoi whakapolitikare koe ni o e population. Pe koe tokanga koe e kakai.
Pea o kuna uhanga rewa whai ha whainga whonga, e he kaupureanga fo o koe ni, ke toho a kii, ai tokanga e kakai, mo e manako e kakai, ko hinga ke support ki nau tolu koe pureanga fo o, e tok fotu. Pea ko hinga ko pesa ko ia, o kuia i rewa ai ngahi, mea whakapolitika e ia, o ku hoko mai. Pea koe uraki mou re rei tahpena nau whai koe nau whenga, ke ngau e ake ngahi infrastructure koe ai pureanga, pe koe whonua, ke puke ake ho nau koloria, pe koe nau koe pureanga fo fotu. Pea i hene hoko pe hena e asia e tanuhala. Ako more ke mamao ha o tae pōpō aku ke tanuhala. Ka koe mea koe o ko whakakaukau ki ai, na e mei lelei o kei lelei pe tanuhala ai, ka koe mea na wongoi na e misi koe priority. O kuia e ngahi priority o e mea koe whemau e kakai, pe na e taku o pehe koe whemau viviri. O toki hanga he tō wholofora o mai, a hono analaiso mo oni ai mea koe na e viviri. Pe ka pau na e tanu pe tauhala, kai toi tō maha ki i tēnit, ki he ngahi mea o toi viviri ange o hange koe na e as koe ngai wholofora, pe a koutui na e mei rei pe e pure anga, he kohono uhinga na e tonu ai priority. E whakamahu inga mea. Ka koe ātunga pe whokia a e te hopo hake, pe a koe hopo hake a pure anga fo o, koe taimi nehi ta puange mai, o koe e taurea tonga pe he, hange hakuri bibiku, ta puange mo mea mai o eiki. Pe u tau ilo pe anga koe whainga natula ko ia. Lere ta kai horo pepa koe taimi niu hange koe ke fu maa opo e whakakaukau, kona uhi ngā koe fu fia, pe mo challenge koe o future whonua, mo hiri whaki mai koe ke nau tolu. Pe a o hoko ai ngai mea pe. Ka ke usio koe ki he ngahi move koe na e whai, na ia e ngahi motive whakapolitikare ai, ka he taimi ta tau pe. To run a democratic kind of a government, it's an expensive one. Pe kai ke ngā tai, o ku rawa peke tau sense, o ku ai e whaahinga motive ai, o ku whekau aki ia, pea moe financial benefits. Mou toki whakao pēu tara noa. Ka koe parapare mai. O tau te mukarati, o tau whakapati, o tau whonua. Pea mo mamani ka atoa pe. I time go involve ai, ai whainga pure anga whakate mukarati. The element of benefits, koe ki I secrecy ia, o strategy koe ai te mukarati. Ia kou whakamange pe, e hake a tonga mehe mohe, nau whakatoka ngai, a ngai mea koe ni. He koe uhinga, o kai koe ni tonga pe hoko ai, o kai koe peki pe hoko ai. O hoko I Amerika, o hoko I New Zealand, o hoko I Australia, ma ngai whanua o ku nau tūkawe a mo lau kau ake te mo karati, ka u nau ilo pe ngai mea koe. Koe a pehe ki kai koe whiawhini, me e whituni, Amerika o maa, e kau whawhawhonga, mo whakatawanga ku hoko e tau pōtara noa he whiawhini, o kui kai ko hatuku ki hata. Ka koe tau hanga omi ki e whunga te pire, e ngahi mea mahu inga, ke whai kia e sio, ka umaa e ngahi unga ko, o whekau aki pia mo e tau nona fōmo e whakarere ho tau pure anga, e lawa ke to'o, ke lawa ke tau mau ha pure anga, ke tau kei lau kau ai o hange ko ia nā tau iloa, ke tau fōua mai talu me ka mata anga, o na whotu o tau ki pure anga ni. Ko ia ko whamalote whainga maharie e meri e whiawhini, ka tau anga peke tau mau haiwi, ke tau toi whaiwaki, e polo karama la tau I he wika hau. Lewa, ka tau anu. O
mau whape ke whawhonga ia te ne tue ka i kare wā kai universi e mau kore whamore more atu. Ki he kou e ki pa mo e tonga koto ape. Na e kai hoki lawa e tau proklama i e wikosi. E atu ngai se mau he mo e kina he whanua murin. Ia mo e whampe ke talatu ho mau ofa. Ki e family o lavu. Ia mo e mea aku hoko i he pou ki he pare mea i he whare reo tau whanua kui kai ke puri hataha e mea hoko. O kui kai ke hoko ai whakatala noa ne tueka i kare wākai universi ke ia i ha whahinga tau whihi e ta. I he tangata mo e whiwhine o ku ia whainga tuunga ku lawe ai e whakatala noa. O ku mau whaambe ke whamahino ku o ku mau o whātu. Ka koe ngahi mooni koe o ku whiamau ke whai kia e whakatala noa he kai ke lawa ke whakalongolongo ai ne tueka i kare wākai universi ke tala noa i atu ai ngahi te whito i mooni whakaotua. Koe uhi koe lelei whakaluku fua, ai whamiri kotoa pe o Tonga, kau mai whanua whakaluku fua. O mau whamalo atu ki a Sione mo Emeli, pia mo e netio wāke tari wholau. Ia me San Francisco, koe whawhainga maari e ai tau proklama. Tak mau talamonu atu ki he whakalere o eletio, ke hoko ia koe ngā au e whakalakalaka. E ongo ai e ngahi whamatala o mai he ngahi malai kehekeho e mo ui. Ia tau te whita ke te ki tau tolu kone u tau whotua i Amerikani. O ku whawhiawhia ia ke te ki mau tolu. O mau talamonu atu ki he tonga koto ape na mo mea mai, pia mo whanongo mai ki he tau proklama pia mo ne tueka i kare wākai universi. Mo mau whakaana ua ki he loto whare o e alele anga o e whanua. Kawange pe o kuongo atu ai ngahi whakatala noa pia me he ne tueka i kare wākai universi. Pia mau whakaamu pe e iai ha whaahinga liliu na e hoata i ha mooni whakaotua ku mau talanoa atu ai. Ia more ke mamao na a taku tokua koe mau whenga atu ke haai, halangi o e kau whapofonga koe ni. Pe ko ki mau tolu koe ni o ne tueka i kare wākai. O ku mau whaamu pe ke ongo atu pe ki he loto i loto o e tonga koto ape. Pe lau maari e whai atu e whakatala noa o ku whonu he ofa. Pea mo e whakaamu ke hoko pe a tonga ko ha whonua o ku mahu inga au pito ai konistuto ne. Ko e mea ia ke ne puke ai ngahi mea koto ai pe o ku hoko he whonua. Pea e lawa rewa ke tau tupu lekina o tau mao ai e ngahi monu mo ngahi tāpuaki. I he tau mao ai ulunganga whakaotua. Ko e te loto tau ataina ke te talangofua ki he lao e whonua. Tawanga ke whamonu ia ki mautolu, pe tau hoko atu e tau ngahi whenga ka e whakaola meilangi. Ko e kau kandidati o ku mou tau kei pe i he whanongo mai ki honau ngahi leo. Ka kou loto pe ke to e whakamanatu atu, pe mei niua. A whare aisi, wai a tangitau ki niua tahwhitu. Ki he lolo a halai walu, ki wawau tahauno, ko haunga whinau kioa, ka o maa wawau tahwha, ko Willis unga. E foi one, i hapai tahatolu, ko siwa taufu, ka o maa hapai tahaua, ko Sean Stack. Ea ki tonga eiki, i tonga tapu uruaki, aofoni me tolu, ka maa tonga tapu fitu, ma te talo mahu inga. Ko kau tangata ko ni neonge mau whukotua i muri, ka unau pore, ke nau kau atu, ki hono alea i ho tau whonua. Neongo,
ua whakatutu ai pure anga ko uhi ko e to ai mahak whakaau hai COVID-19 ke tapui ai tuu tātu ai waka me fisko uhi ko ngahi ko mahaki e ne whakau tūtu ai ka kuai pe ai amanaki ai netue ka i kare waka e univesi ko e whare area o e tauni ka ao atu ki ai o kui kai ke ao ate kau kandidati he i kai ke ngatai e mau whakatala no atu ka mau whenga ke mau ngāwe ai ngahi te whito i ngāwe o ku mau pore ki ai ko mau whoki atu ki api o toko ni ai langa ho tau whonua ke whamāpopo ai porokalama o e pōni o ko atu e ku kore koe ni ki he tonga kotokotoa pe o ku mō whanongo mai ki he e tau netu e ka i kare wā kai universi. O ku mau whie mao au pito ho o toko ni pe koe hā pe haki se niti te ke ala lava o toko ni mai aki ki he netu e ka i kare wā kai universi. Pe te ke lava o mai ia i he ven mō lava pe ke o mai he sele lava pe ke tāhanga tonu ki ho o kandidati ho wāhenga o ke o mai kia i haki se niti ke tokoni ki he tau ngahi polo kalama koe ni. O ko lawe i pe koe ngahi whaamiri kotoa pe o kui kai ke tau tupu ki tau tolu i hangahi loto whare o kunau tūmari e. Mea pe taha kou ilo ki he loto e tonga. Neongo e tau masi wā ka tau tūmari e pe i he tau whakaamu ke tau tokoni. Pe lau maari e pe o e tau netu e ka. Ke tokoni atu ki he pare mi a tonga pe mo e hoik minista. Se e whare area pe mo e hoik whapuponga. Ke langa ha ke ho tau whonua. Pea ke whakapipiki atu i ho tau loto, mo tau lau maari e mo e tau mo ui ki he tonga kotokotoa pe. Ai whakakalaisi. Ke hoko a tonga ka pure anga tu i konistu tone whakakalaisi. O mau ofalahi atu apito ko e mau talamonu atu pe malo o mo whanongoa mai e tau poro kalama te vere vai malanga e tau atu. Malo, whamalo atu e malanga ka o maa mo tolu hono kotoa i he netueka i kare wakai e universi poro kalama ofa o i fia fini whawhek mo tolu i fia tō plururu i ka o taimi ta tau hoe ki pa mai ka inga malo au pito ofalahi atu. Malo. Fotua ai te au, mei he makahilita. Pea tapa e uhila, mei he mahina whekite. Ka koe tau kepe, tene lama